Square root. Let me consider the division method. Square root, taking square root, let me consider the division method. Take down division method of determining square root 2 of any value. Taking square root 2. Let me take up the smallest, the very small number, and that is very familiar. You know very well, 144 square root 2 is equal to 12, right? So how to do this? By, the factorization technique. That is 144 means you divide by 2. So 7, and this one 2, 72. So 2, 36, 2, 18, 2, 9, and then 3, 3. So what you can put? 144 is equal to 1, 2, 3, 4. So 2 power 4 into 3 square. So you can take the square root of 144, which is nothing but square root of 2 power 4 into 3 square. So you can declare this as 2 squared into 3. So which is nothing but 2 2s are 4 into 3, that is equal to 12. So this way you can easily do it by factorization. You can either divide by 2 or 3, or that is 7 or 11. Likewise by prime numbers you start on this by 5, etc. Now in this case of division method, you have to take 2 digits from the right hand side. Okay, so I have taken 2 digits from the right hand side, so I got only 1 in the first digit. So within that 1 I must find out the square value. So 1, okay, and put 1, it is eliminated, and drop this 44, and multiply this by 2. Whatever the quotient you are obtaining here should be multiplied by 2, and you should try to get the square values so that it should match with this. I can put 2, 2. So you have to multiply by 2, and this 2, 22. So 44, that is equal to 0. So my square root of 144 is equal to 12. So this is the way you can do. So let me take up some other value also. Let me take, for example, 456 into 456. Let us try. So it becomes 207 is such a huge number. 936. Let us attempt this. Okay, 36, 2 digit, so 20. So take this. Now within 20, what can be the possible square value? 4. So 4 4s are 16. If you put 5, it becomes 25. That exceeds 20. So you can put 16, and then 4 4s are 16. So 16. So subtract this, 10 minus 6, 4, and drop this 2 number, 79, and multiply this by 2, so 8. So every time you have to multiply the quotient by 2. Okay, so here 8. Now you should be able to identify some complete perfect square within 479. So which number can be taken? For example, when you take 3 3s are 9, then 24. So I can take 7. So 7 7s are 49, balance 4, 7 8s are 56, but it exceeds, so I cannot take 7. So in that case, 6. I can consider 6. So 86 into 6, 36, and again it goes exceeding 479. So I can stop with 5.
Okay, so 5 I can take. So 5. 5 5s are 25, balance 2. Then 5 8s are 40, 42. So 9 minus 5, 4. 7 minus 2, how much? 5. Right? Now I can drop this 36. Then once again I have to multiply this by 2. So it becomes 90. And now I should check, that is which number I can get as a perfect square, either equal to 5436 or less than 5436. Okay, so shall we try 6? So 6 times. So 6 6 are 36 and this is 54. So 0. So the answer is 456. So square root of 207.7936 is equal to 456. So this is the way you can find it. Got it? Okay. It can be done even in the case of decimal. Okay. For example, let us consider 6.25. Okay. So 6.25 is taking square root means you can take like this. So you cannot put 3. 3 3s are 9. So take 2. So 2 2s are 4. And then 2. And drop this 25. Put the decimal because you are crossing the decimal. Now multiply by 2. 4. So 5 times. Is it not? So 5 5s are 25. And this is 22. So 0. So the answer is for 6.25. Square root of 6.25 is 2.5. But remember, square root of 62.5 is not equal to 2.5. Is it not? Okay. So we want to find out. For example, with the help of calculator, first we will find out. That is, what is the square root 2 of 625? So 25. 6.25. So 2.5. 62.5. This is not equal to that. So 7.9 only. 7.91. Okay. Shall we check? 62.5. So now you have to consider 2 decimals only. Okay. So in that case I cannot take it. I have to consider the whole number in this case. So I had to put 7 7 only. Okay, I cannot put 8. 8 8 is 64. So I have to consider 7. You have to consider the decimal, I mean the whole number only. So 7 7s are 49. What is the balance? 12 minus 9, 3. Here 5 minus 4, 1. Now I must drop 2 digits. So it is understood that you have got 0. So every time you have to drop 2 digits. And it is already after the decimal. So you can put decimal. So multiply by 2. It becomes 14. Right? In that case, how many times you can, for example, 9, you can put 9 times. 9 9s are 81, balance 1. And then 9 4s are 36, 44, balance 4. And then 9 1s are 9 plus 4, 13. Right? So 9 and this one. And you have to put once again 00 like as it goes. So you can stop with this 7.9 is the answer, which is closer to this one. Okay. So please remember this method of finding out the square root 2 based on the division method. Okay. Now let me give you some worksheet. You try to solve this. Take it up. So for that, Yeah, you can do. You do it in the book. That is, find out the square root of 261841. Second sum. Square root of 4987. These are all for practice. Third one. Square root of 2735.29. So try all these things, and you can also try
0.00156. So in this case you can adopt the scientific notation method. For example, you have got 156. You can write 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 means scientific notation 1.56 into 10 power minus 3, but make it as a even number. So 4. Therefore you can write this 15.6 into 10 power minus 4. Okay. So for 10 power minus 4, you know already it is 10 power minus 2. Then you can work out for 15.6. So likewise you can modify and do. Okay. Try. So you can write this 15.6 into 10 power minus 4. Okay. So for 10 power minus 4, you know already it is 10 power minus 2. Then you can work out for 15.6. So likewise you can modify and do. Okay. Try. So you can write this 15.6 into 10 power minus 4. Okay. So for 10 power minus 4, you know already it is 10 power minus 2. Then you can work out for 15.6. So likewise you can modify and do. Okay. Try. So you can write this 15.6 into 10 power minus 4. Okay. So for 10 power minus 4, you know already it is 10 power minus 2. Then you can work out for 15.6. So likewise you can modify and do. Okay. Try. So you can write this 15.6 into 10 power minus 4. Okay. So for 10 power minus 4, you know already it is 10 power minus 2. Then you can work out for 15.6. So likewise you can modify and do. Okay. Try. Or you can write this 15.6 into 10 power minus 4. Okay. So for 10 power minus 4, you know already it is 10 power minus 2. Then you can work out for 15.6. So likewise you can modify and do. Okay. Try. Or you can write this 15.6 into 10 power minus 4. Okay. So for 10 power minus 4, you know already it is 10 power minus 2. Then you can work out for 15.6. So likewise you can modify and do. Okay. Try. Or you can write this 15.6 into 10 power minus 4. Okay. So for 10 power minus 4, you know already it is 10 power minus 2. Then you can work out for 15.6. So likewise you can modify and do. Okay. Try. Or you can write this 15.6 into 10 power minus 4. Okay. So for 10 power minus 4, you know already it is 10 power minus 2. Then you can work out for 15.6. So likewise you can modify and do. Okay. Try. Square root, taking square root, let me consider the division method. Square root, taking square root, let me consider out for 15.6. So likewise you can modify and do. Okay. To achieve a centum score in Mathematics Board Class 10 examination, here are key strategies. 1. Understand the exam pattern, review your board syllabus for mathematics thoroughly, practice previous year question papers, and understand the weightage of topics. Focus on high mark sections like geometry, algebra, and trigonometry. 2. Master the concepts. Focus on understanding fundamental concepts rather than rote learning. Ensure you can apply formulas and theorems to solve problems. Use standard examples from your textbook to build your foundation. 3. Solve problems. Systematically break problems into smaller steps. Follow a structured approach. Read the problem carefully.
Identify the known and unknown quantities. Write down the formula. Substitute the values and solve step by step. Practice regularly. Dedicate time daily to practice problems from each chapter. Use additional resources like worksheets or quizzes to reinforce learning. Example, practice radicals and surds from online quizzes like Quiz on Simplifying Radicals. 5. Utilize technology and resources, use QR codes and digital tools linked in Tamil Nadu textbooks for additional practice and explanations. Watch related video tutorials to strengthen difficult areas such as solving equations or graph plotting. 6. Regular revision. Revisit previously studied chapters regularly. Summarize formulas and theorems in a notebook for quick reference. Attempt mock tests in a time setting to simulate exam conditions. 7. Clarify doubts. Immediately. Discuss challenging problems with teachers or peers. Join study groups or access online platforms like Quizzes or YouTube for additional explanations. You are invited to ask doubts in our website. 8. Presentation matters. Write clearly and step by step in your answer sheets. Highlight final answers. Use proper units and maintain a clean layout. 9. Exam day preparation. Read questions carefully during the exam. Start with easier questions to build confidence. Allocate time wisely across sections to attempt all questions. 10. Mental and physical well-being. Maintain a balanced schedule with time for relaxation. Get adequate sleep before the exam day to ensure focus. By following these strategies with dedication, you can maximize your potential to achieve a perfect score in mathematics. All the best, my dear students. And the first sum, நல்ல சத்தமாக சொல்லு. 9 into 8 by 9. அது என்ன பண்ணியிருக்க? 9 into 8 மல்டிப்ளை பண்ணிட்டியா? ஸோ 72 divided by 9. அதுக்கப்புறம் 72 9 அகைன் டிவைட் பண்ணி 8ன்னு கொண்டு வந்துட்டேன். ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரி டிவிஷன்ஸ்லாம் வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஸ்ட்ரெயிட்டாக அதை கேன்சல் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி மல்டிப்ளை பண்ணி காம்ப்ளிகேட் பண்ணி பண்ணுறதை விட இந்த மாதிரி பண்ணால் ஈஸி. அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கோ. 9 into 8 divided by 9. ஸோ இந்த ஆஃப் அப்படிங்கிறது மல்டிப்ளிகேஷன் தான். ஸோ 9 into 8 divided by 9. சரியா? அப்போது 9 அப்படியே கேன்சல் பண்ணிட்டு 8ன்னு போட்டுக்கலாமே. ஈஸி தானே? ஆனால் நீ என்ன பண்ணியிருக்க? 9 into 8 9 72 9 அதுக்கப்புறம் டிவைட் பண்ணி 8ன்னு கொண்டு வர. புரியுதா? ஸோ இது வந்து ரொம்ப சுற்றி வளைச்சு போயிட்டு இது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ அதனால் இந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணிக்கோ. கோ டு த நெக்ஸ்ட் சம். -2 into -5 of -5 divided by 6. Proceed. இது டிவைட் பண்ணுங்க சார். அவ்வளோ 5/3 அப்புறம் என்ன ஃபர்தர் டிவிஷன் அப்படியே விட்டுடலாம். ஆனாலும்
இப்போ என்ன பண்ணலாம் நீ அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி எப்படி போட்டேன்னு. சார் நியூமரேட்டர் சேமாக இருக்கும் அதனால போட்டேன் சார். அதுக்கப்புறம் இது ரெண்டு மல்டிப்ளை ப்ராடக்ட் அதுக்கப்புறம் அந்த ரீசன் போட்டு அந்த அது மைனஸ் என்னாச்சு? -2 மேலே மேலே -2 -5 இருக்குல்ல, அது என்ன பண்ண? மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ். மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ப்ளஸ். ஸோ அதனால் அது ப்ளஸ் ஆகிடுச்சு. ஓகே. அதுக்கப்புறம் 2 6 டிவைட் பண்ணிட்டியா? ஓகே 3. ஸோ 5/3. ஓகே ரைட் குட். ரைட் கோ டு த நெக்ஸ்ட் சம். இங்கே உண்டா புக் உண்டா நீ அழாது. Try this sum. -2/9 board எழுதிக்கோ. -2/9 divided by -3/2. முதல்ல கொஞ்சம் நான் இப்படி போடுறேன்ட்டு -2/9. இப்போ இந்த டிவிஷன் அப்படின்னா நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன், அடுத்த ஃப்ராக்ஷன் அப்படியே ரெசிப்ரோகேட் பண்ணணும், மல்டிப்ளிகேஷன் மாற்றி. அப்போ 2/-3 ஆகிடும். இங்கே மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ப்ளஸ் இதெல்லாம் உனக்கு தெரியும் இல்லையா? மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ், ப்ளஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் ப்ளஸ், ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ், அதே மாதிரி மைனஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் மைனஸ் தான். அதே மாதிரி மைனஸ் டிவைடட் பை மைனஸ் ப்ளஸ், அடுத்தது ப்ளஸ் டிவைடட் பை ப்ளஸ்ஸும் ப்ளஸ்ஸு தான். ஓகேவா? அதே மாதிரி தான் ப்ளஸ் டிவைடட் பை மைனஸ் மைனஸ், மைனஸ் டிவைடட் பை ப்ளஸ் மைனஸ் தான். அது ஆப்போசிட் சைன்ஸை மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷனில் வரப்போ மைனஸ் சைன் வரும். சேம் சைன்ஸு மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷனில் வரப்போ ப்ளஸ்ஸாக இருக்கும். அதுதான் இதுவும் இதுவும். ஓகேவா? புரியுதா? ஸோ அந்த பேசிஸில் இதுக்கப்புறம் நம்ம ரெண்டாவது ஃப்ராக்ஷனை வந்து ரெசிப்ரோகேட் பண்ணுறோம். இப்போ பண்ணிவிட்டு இது +2ன்னு இருக்குது இல்லையா? ஸோ அப்போது என்ன பண்ணலாம், எதை கேன்சல் பண்ணலாம்? எதையுமே கேன்சல் பண்ண முடியாது. அப்போ என்ன பண்ணணும், 2 2s are 4, 9 3s are 27. தட்ஸ் ஆல். புரிஞ்சுதா? ரைட். அதை அழைச்சிட்டு வேறு சம் போடுறோன்னு எழுதிக்கோ. -13 divided by 8 again divided by -15 divided by 8. ப்ரொசீட் பண்ணி பார்ப்போம். கொஞ்சம் அழுத்தி எழுதலாம், அப்படியே லைட்டாக எழுதணும், போர்டில் தெரிய மாட்டேங்குது.
13 by 15. Very good. So 13 by 15. The minus Plus sign. plus sides. Very good. So புரியுது? Okay. So let us move to next sum. வச்சுக்கோ. எப்போதுமே ரெண்டா பிரிச்சுக்கோ போர்டு. Now, there you go. 1 by 3 plus minus 4 by 3. இதில் என்ன பண்ணோம்? ப்ளஸ் ஆஃப் மைனஸ் தானே. அப்போ 1 by 3 minus 4 by 3 அந்த ப்ராக்கெட்லேருந்து ரிலீஸ் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் இந்த நியூமரேட்டர் இருக்குது பார்த்தியா, அது ரெண்டும் ஈக்குவலாக டினாமினேட்டர் ரெண்டு ஈக்குவலாக இருக்குது, நியூமரேட்டர் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. இந்த டினாமினேட்டர் ஈக்குவலாக இருக்கிறப்ப நாம் எல்சிஎம் 1 தான், அதனால் 3 தான் அந்த எடுத்துகிட்டு அப்படியே போட்டுடலாம். போட்டுட்டு இங்கே என்ன பண்ணுறோம்? 1 minus 4 that is equal to minus 3. ஏன்? ஆப்போசிட் சைன்ஸு அதோட இல்லாமல் பெரிய நம்பரோட சைனை போடணும். ஸோ 4 minus 1 3, அந்த நம்பரோட சைன் வந்து மைனஸ்னால -3 by 3 that is equal to -1. ஏன்? மைனஸ் டிவைடட் பை ப்ளஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ், therefore -1 அப்படின்னு போட்டோம். புரியுதா? ரைட். நான் இன்னொரு சம் தரேன், ட்ரை பண்ணுறியா? 1 by 7 plus of minus 11 by 7. நல்லா எழுதியது. Sir, minus 10 by 7. Explain. Sir, minus into plus வந்து minus sir. So 1 minus 1 by 7 minus 11 by 7 போட்டேன். அதுக்கப்புறம் இது ரெண்டுமே ஈக்குவல், டினாமினேட்டர் ஈக்குவலாக இருந்ததால அப்படியே போட்டேன் சார். அதுக்கு எல்சிஎம் அதே தான் வரும். அப்போ 7. சார் அதுக்கப்புறம் நியூமரேட்டர் அப்படி 1 minus 11 போட்டேன். அப்புறம் -10 வந்தது சார். பிக்கர் நம்பர் சைன் வந்து மைனஸ். வெரி குட். இப்போ நெக்ஸ்ட் சம் போலாமா? எழுதிக்கோ. -1 by 3 எழுதிக்கோ. -1 by 3 plus open the bracket -8 by 5. இது போடு பார்ப்போம். இது நான் ஒரு தடவை சொல்லி கொடுத்துட்றேன், நீ அடுத்த சம் போடலாம். சரியா? கவனி. இப்போ -1 by 3 இதில் எப்படி இருக்குது டினாமினேட்டர்? அப்போ என்ன பண்ணணும் நம்ம? வெரி குட். ஸோ எல்சிஎம் இதுக்கு எவ்வளோ? 5 3s are 15 இல்லையா? ஸோ 15. இப்போது இந்த 15 வச்சு நம்ம என்ன பண்ணோம்? இதை அதே 15 வரணும். அப்போ எதால் மல்டிப்ளை பண்ணால் 15 வரும் இந்த நம்பரில்? 5ஆல். இங்கே 5ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணால் இங்கேயும் 5ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணணும். சரியா? ஸோ அப்போ எவ்வளோ ஆச்சு? இது 15 நான் காமனாக போட்டேன். அதே மாதிரி இங்கே என்ன பண்ணணும்? 3ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணாக்கா மேலேயும் 3ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டேன். கரெக்டாக? ஸோ அப்போ 1 into 5 அப்போ -5.
இங்கே ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் தானே. அப்போது 8 into 3 24னு வரும். கரெக்டாக? ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு -5 -5 ரெண்டும் ஈக்குவலாக ஒரே சைனாக இருக்கிறதுனால அப்படியே ஆட் பண்ணி அந்த சைனை போடுறோம். அப்போ -5 -24 -29 டிவைடட் பை 15 இதுதான் ஆன்சர். ஓகேவா? இப்போ இன்னொரு சம் தரேன், ட்ரை பண்ண. -15/8 plus 5/3. -11/12. Explain. Sir, -15/8 plus 5/3, sir. So LCM எத்தோம்னா 24 வருது சார் டினாமினேட்டர். அதுக்கப்புறம் -15 plus 5 நியூமரேட்டராக போடணும். மைனஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் வந்து மைனஸ் சார். ஸோ 15 - 5/24 போடணும் சார். மைனஸ் இன்ட்டு எப்படி வரும்? அங்கே என்ன வருது? -15 டிவைடட் பை 8 போட்டிருக்க, அதுக்கப்புறம் 5/3 போட்டிருக்க. இப்போ 24னாக்க அந்த எல்சிஎம்க்கு தகுந்த மாதிரி அதை மல்டிப்ளை பண்ணணும்ல. அது பண்ணவே இல்லையே. போடு. அதுக்கு தான் நீ என்ன பண்ணலாம், கவனிங்க, 2 ஸ்டெப்பாக போடு. இப்போ நான் போடுற மாதிரி பண்ண வேண்டாம். நீ என்ன பண்ணுற, இப்போது ஆரம்ப காலத்தில் கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேஷன் இல்லைன்னா என்ன பண்ணணும், 8 3 இப்போ எல்சிஎம் அப்படின்னு டிக்ளேர் பண்ணிக்க. புரியுதா? அப்போ 24. இப்போ என்ன பண்ணணும், கீழே 24 ரெண்டுத்துலேயுமே வரணும். அப்போ அதே -15 டிவைடட் பை 8. புரியுதா? இங்கே நல்ல கேப் போடு. அடுத்தது 5/3. இப்போ என்ன பண்ணணும், 24 வரணும்னா எதால் மல்டிப்ளை பண்ணணும்? அப்போது 3ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா இதையும் 3ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணணும். டினாமினேட்டரை 3ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணால் நியூமரேட்டரையும் அதே நம்பரில். இப்போ இந்த இடத்துல எப்படி 24 வரும்? இந்த இடத்துல 8ஆல். வெரி குட். ஸோ 8. அப்போ இங்கேயும் 8. புரியுதா? இந்த லாஜிக்கை ஞாபகம் வச்சிட்டோம்னா இப்போ எடுத்து போட்டு 24. இங்கே என்ன வரும்? -45. இங்கே 8 5s are 40. இங்கே 24. இப்போ 24ன்னு வந்துச்சா இந்த மாடலில். அப்போது நம்ம என்ன பண்ணலாம், அந்த 24 காமனாக எடுத்துக்கலாம். எடுத்துகிட்டு இப்போ போடு. இங்கே 45, இங்கே +40. இப்போ என்ன வரும்? -5 டிவைடட் பை 24. இங்கே மைனஸ், இங்கே ப்ளஸ். அப்படியே என்ன பண்ணணும், சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும். 45 40 அப்போ 5. ஸோ பெரிய நம்பருடைய சைனை போட்டுற வேண்டியது. புரியுதா? எங்கே மறுபடியும் போடு. அதே சம் போடு. -15/8 plus 5/3.
No problem, sir. ம் புரியுதப்போ? Okay. ஓகே ரைட். நான் நோட்ஸும் தரேன், அழைச்சிட்டு போடு. Nine by 7 minus of, that is open the bracket, minus 5 by 3. இப்போ டினாமினேட்டர் ரெண்டு ஒன்றா இருக்கா? என்ன பண்ணணும்? LCM. ஃபஸ்ட்டு எல்சிஎம் எடுக்கணும். இதுக்கு எல்சிஎம் என்ன? ரெண்டுத்துலேயுமே காமன் மல்டிபிள் எதுவும் இல்லை. ஆமாம் சார். காமன் மல்டிபிள் எதுவும் இல்லைன்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம்? ஃபேக்டரைஸ் பண்ண வேண்டாம், அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணி போட்டுடலாம். அப்போ 7 into 3 சார் 27. 21 21. போடு. ஸோ LCM is equal to 21. அதுக்கப்புறம் இது ரெண்டு என்ன பண்ணணும்? டினாமினேட்டர் ரெண்டுத்தையும் ஈக்குவேட் பண்ணணும். ஆமாம் சார். அதுக்கு சூட்டபிள் நம்பரால் மல்டிபிள். மல்டிப்ளை பண்ணு. சார் இங்கே ப்ராக்கெட் பண்ணணும் சார். அது என்ன பண்ணணும்? ப்ராக்கெட் ரிலீஸ் பண்ணணும்னா ப்ளஸ் போட்டுடணும். மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ். ப்ளஸ். அங்கே மைனஸ் விட்டியா? 9 minus 7 தான். ரைட் போடு. சார் 62 by 21. 62 by 21. வெரி குட். எக்ஸ்பிளைன். சார் ஃபர்ஸ்ட் எல்சிஎம் இருக்கு சார். ஸோ இதுக்கு ஒன்றுமே காமன் இது இல்லை. சரி. ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணோம் இந்த ரெண்டு டினாமினேட்டரையும். ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணால் 21 வருது. ஓகே. ஸோ நியூமரேட்டரையும் டினாமினேட்டரையும் நியூமரேட்டரையும் 21 வர மாதிரி மல்டிப்ளை பண்ணோம். வெரி குட். அதுக்கப்புறம் ரெண்டு சைடுங்க. அதுக்கப்புறம் மல்டிப்ளை பண்ணால் 27 by 21 ப்ளஸ் 35 by 21. வெரி குட். ஸோ நியூமரேட்டர் சேமாக இருக்குதுன்றதால அப்படியே ரெண்டுத்துக்கும் காமனாக போட்டு 27 + 35. ஸோ 27 + 35 62 by 21. வெரி குட். இப்போது நான் சொல்கிற ப்ரொசீஜர்லாம் கரெக்டாக ஞாபகம் வச்சு போடுறேன். இப்போ இன்ஸ்டண்ட்டாக போடுறதுனால கரெக்டாக சொல்கிறேன். நல்லா பண்ணியிருக்கேன். ஆனால் நாளைக்கு கேட்டாலும் இதே ஸ்டெப்பை மாற்றாமல் போடணும்.
கொஞ்சம் காலத்துக்கு அப்படியே ப்ராக்டிஸ் பண்ணினா அதுக்கப்புறம் ஷார்ட்கட்டில் டக்குன்னு போட்டுடலாம். அப்போ இது சம்ம போடணுன்னா இப்போ இங்கே இதில் எத்தனை சம் கொடுத்துருக்கோம் நம்மளுடைய ஒர்க் ஷீட்டில் 85 சம் கொடுத்துருக்கேன். இது மாதிரி குட்டி குட்டி சம்மு 85 சம்ஸு எல்லாம் இதில் நிமிஷத்தில் போட்டுடலாம், கடகடன்னு போட்டுடலாம். ஸோ ப்ராக்டிஸ் மேக்ஸ் ஒன் பர்ஃபெக்ட். ஸோ இப்போ நான் சொல்லி கொடுத்ததுனால இதெல்லாம் கடகடன்னு போட்டுட்டேன்னா இந்த 80 அதான் ஒர்க் ஷீட்டுன்றது முக்கியம் நமக்கு. ஆக்சுவலாக தட் இஸ் இதெல்லாம் லோயர் கிளாஸஸ்லேயே நீ படிச்சிருக்க வேண்டியது. ஆனால் இப்போ ஹையர் கிளாஸஸ் மெயினான மேத்தமேட்டிக்கல் சம் போகிறப்போ இந்த எல்சிஎம் எடுக்கிறதே ஸ்ட்ரக் ஆச்சுன்னா நமக்கு எங்கேயோ க்ரே ஏரியா இருக்குது, அதை ஸ்கிப் பண்ணிட்டு வந்திருக்கோம். அதனால தான் இந்த ஒர்க் ஷீட்டை நான் கொடுக்குறேன், புரியுதா? ஸோ அதனால் ஒர்க் ஷீட் கொடுத்தா ஒரு மருந்து சீட்டு மாதிரி, ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் மாதிரி. ஒரு விட்டமின் டிஃபிஷியன்சி இருக்குது, விட்டமின் சி கம்மியாக இருக்குது, உடனே என்ன சொல்கிறேன், விட்டமின் சி டேப்லெட்டோ இல்லாட்டினா அதுக்கு தகுந்த காய்கறிகளோ பழங்களே நான் நிறைய சாப்பிடுன்னு சொல்லி கொடுக்குறேன். அப்போ சாப்பிட்டோம்னா அந்த டெஃபிஷியன்சி போயிடுது. நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இந்த மாதிரி இந்த டெஃபிஷியன்சி இருக்குது, புரியுதா? அதனால தான் இந்த மேத்தமேட்டிக்கல் ட்ரில் அப்படிங்கிறது ரொம்ப கம்பல்சரியாக இருக்குது. சரியா? ஸ்கில் பில்டர் அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படி வந்துடும். சரியா? ரைட். இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு கான்செப்டுக்கு போகும். இந்த கான்செப்ட் இந்த போர்ட் மாஸ் கான்செப்ட்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது இப்போ நம்ம போடுறோம்ல ப்ளஸ்ஸு மைனஸ்ஸு மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷன் இதெல்லாம் ஆப்ரேஷன்ஸ்னு பேர், புரியுதா? இந்த ஆப்ரேஷன்ஸுக்கு ஒரு ஆர்டர் இருக்குது. இந்த ஆர்டர் பேசிஸில் நாம் ப்ரொசீட் பண்ணுறோம் இல்லையா? ஓகே, நவ் லிசன் ஹியர். ஸோ இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிற கான்செப்டோட பேர் என்னென்னா ஆர்டர் ஆஃப் ஆப்ரேஷன்ஸ். நோட் பண்ணிக்க, போர்டில் அப்படியே எழுதி நீ ஒரு தடவை. ஆர்டர் ஆஃப் ஆப்ரேஷன்ஸ். இதில் நமக்கு ப்ராக்கெட் வந்தால் அதை முதல்ல ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். ஆஃப் 5 of 3 அப்படியெல்லாம் வருது இல்லை, அதுக்கு அடுத்தது அதுதான் ஓ. டிங்கிறது டிவிஷன், எம்ங்கிறது மல்டிப்ளிகேஷன், ஏங்கிறது அடிஷன், எஸ்ங்கிறது சப்ட்ராக்ஷன். இதுதான் போர்ட் மாஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது. புரியுதா? இந்த போர்ட் மாஸையே இன்னொரு விதமாக சொல்லுவாங்க, பெம் டேஷ் அப்படின்னு பேர். இந்த பெம் டேஷ் அப்படின்னா தட் இஸ் இந்த அதாவது பி அப்படிங்கிறது பேரந்தசிஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ பெட் மாஸ் அப்படின்னு பேர், பிஇடி அதுக்கப்புறம் பிஇஎம் இது ஆக்சுவலாக, தென் டிஏஎஸ். இந்த மாதிரியும் ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது, புரியுதா? அதாவது பேரந்தசிஸ் ஃபஸ்ட்டு, அப்புறம் மல்டிப்ளிகேஷன் அண்ட் டிவைடு. அதுக்கு முன்னாடி இந்த எக்ஸ்போனன்ட்ன்றதை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறாங்க. எக்ஸ்போனன்ட்ன்றது முக்கியம், புரியுதா? எக்ஸ்போனன்ட்னா பவரில் வருது. ஓகேயா? ஸோ பிஇ, அதாவது இந்த ஆர்டர் எப்படி இருக்குன்னா பி, அடுத்தது எக்ஸ்போனன்ட்டு, அடுத்தது மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷன் ஒன்றுக்குள்ளே ஒன்று இருக்கும், அதுக்கப்புறம் அடிஷன் சப்ட்ராக்ஷன். ஸோ இந்த மாதிரியும் வச்சுக்கலாம் நம்ம, புரியுதா? நம்ம இந்தியாவில் இதுதான் ஃபேமஸ்ஸு, புரியுதா? ஒரு குளோபல் லெவலில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கன்சிடர் பண்ணுறாரு. நம்ம ரெண்டுத்தையுமே நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஓகே, ரைட். கவனி, இப்போது ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம். 2 ப்ளஸ் என்ன இருக்குது, 3 ஆஃப் 9 மைனஸ் 4 ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இப்போ நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் இந்த கான்செப்ட் பிரகாரம், பேரந்தசிஸ்னால் ப்ராக்கெட். இ அப்படின்னா எக்ஸ்போனன்ட்டு, அதாவது இப்போ 5 ஸ்கொயர்ட் அப்படின்னு வந்ததுனாக்கா அந்த ஸ்கொயர்டை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும். மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷன் உனக்கு தெரியும், அடிஷன் சப்ட்ராக்ஷன். இந்த பாணியில் தான் நம்ம போகிறோம், இந்த ஆர்டரில். அப்போது 2 + 3 இன்ட்டு என்னது 9 மைனஸ் 4. ஸோ இதில் எது ஃபஸ்ட்டு பண்ணணும், பேரந்தசிஸ் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு. ஸோ அதை சால்வ் பண்ணலாமா? ஸோ 2 + 3 மற்றெல்லாம் டிஸ்டர்ப் பண்ணாத. 9 மைனஸ் 4 எவ்வளோ, 5 ஸ்கொயர். அடுத்த ஸ்டெப்பில் இது ஸ்டெப் 1. ஸ்டெப் 2ல் என்ன பண்ணுறோம், தட் இஸ் எக்ஸ்போனண்ட்டை காலி பண்ணணும் இல்லையா? அதான் ஸ்கொயரை ரெடி பண்ணணும். ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது, அந்த இடத்துல 2 + 3 ஓப்பன் ப்ராக்கெட் 5 ஸ்கொயர்ன்றது 25 தானே.
போட்டுக்கலாமா? இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ணணும்? மல்டிப்ளிகேஷன். இது ஆஃப்ன்றது மல்டிப்ளிகேஷன் தானே. ஸோ மல்டிப்ளிகேஷனை ரெடி பண்ணு. அப்போ 3 × 25 கரெக்டா? ஸோ ஸ்டெப் 4 2 + 3 × 25 75. அதுக்கப்புறம் ப்ரொசீட் வித் அடிஷன். ஸோ 5. இப்போ 75 + 2 77. ஸோ இதுதான் சொல்யூஷன். இதுக்கான ஆன்சர் புரியுதப்போ? ஓகே. ஸோ இதை மறக்கக்கூடாது. இன்னொரு சம் ட்ரை பண்ணலாமா? போடு. எரேஸ் பண்ணிக்கோ. கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாகவே கொடுக்குறேன், அப்படி சால்வ் பண்ணிட்டே போகலாம். எழுதிக்க. 2 ஓப்பன் த ப்ராக்கெட், டபுள் ப்ராக்கெட் இது மாதிரி. அடுத்தது 8² -7 open the square bracket, then 32 -4, then open the bracket 3² +1, close the square bracket, -1 within parenthesis double bracket. இப்போ you have got so many brackets. What are the types of brackets given here? One is this type, double bracket. Another is square bracket. Another is the parenthesis, normal bracket. So if you have got all these brackets, you have to focus on the innermost bracket first. Okay? And moreover, according to the concept, within that you can find where is this parenthesis. That should be sorted out. நம்ம இது பிரகாரம் பெம் டேஷ் சொல்கிறோம்ல, அப்போ எந்த இடத்துல எக்ஸ்பனண்ட் வருது, பேரந்தசிஸ் ஒரு பக்கம், அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்பனண்ட் இங்கே. ஸோ இங்கே எல்லாமே -1. அதுக்கு ஏதாவது பவர் இருக்கா? இல்லை. 32 எல்லாமே இங்கே 8² இருக்குது. அப்போ இந்த இடத்துல என்ன பண்ணணும்? ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்பனண்ட்டை ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும். வச்சோம்னா அது ஈஸியாக இருக்கும். புரியுதா? அது எஸ்பெஷலி எங்கே? இந்த இன்னர்மோஸ்ட் பேரந்தசிஸில் உள்ள என்னது? பேரந்தசிஸில் உள்ள ஸ்கொயர், அதாவது எக்ஸ்பனண்ட். ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலாம்? 2. நான் மற்றது எதையும் டிஸ்டர்ப் பண்ணல. 8² -7 ஓப்பன் த ப்ராக்கெட் 32 4. இப்போ இன்னர்மோஸ்டில் இருக்கா? அதை முதல்ல ரெடி பண்ணிடுறோம். ஸோ 9. 3² எவ்வளோ? 9 +1. அதுக்கப்புறம் அந்த ப்ராக்கெட்டில் கவனமாக போட்டே வரணும். ஓகேவா? இது முதல்ல முடிச்சிட்டோம். அதுக்கப்புறம் இந்த 9 + 1 மல்டிப்ளை பண்ணிடலாம்ல, அப்போது ஆட் பண்ணிடலாம். ஸோ 2 ஓப்பன் த ப்ராக்கெட் 8² -7 ஓப்பன் த ப்ராக்கெட் 32 -4 இன்ட்டு 9 + 1 என்ன? 10. அடுத்தது இந்த -1 இருக்குது. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்? அதாவது இந்த 32 அப்புறம் இங்கே 4 × 10 இருக்குல்ல, அதை ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். இந்த இடத்துல இந்த ப்ராக்கெட் கவனமாக வரணும். ஏன்னா ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்டுக்கு அடுத்தது இது கொடுத்துருப்பான். ஸோ இப்போ இந்த ப்ராக்கெட்டை நான் ரிலீஸ் பண்ணிட்டேன். அடுத்தது ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்டை ரிலீஸ் பண்ணணும். ஸோ 2 × 8² -7 ஓப்பன் த ப்ராக்கெட் 32. இப்போ இங்கே ஆஃப் இருக்குல்ல, ஸோ அதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணலாம். ஸோ 40 மல்டிப்ளிகேஷன், க்ளோஸ் த ப்ராக்கெட் இன்ட்டு -1. ஓகே. அதுக்கு அடுத்தது இங்கே என்ன பண்ணலாம்? நம்ம இதை முதல்ல சால்வ் பண்ணிக்கணும். அவசரப்பட்டு எதுவும் பண்ண வேண்டாம், ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக போகலாம், ஒன்றும் தப்பு இல்லை. ஸோ 8² -7 ஓப்பன் த ப்ராக்கெட் 32 - 40 எவ்வளோ?
-8 இல்லையா, ஆமாம் சார். அதை போட்டுக்கோ, க்ளோஸ் த ப்ராக்கெட். இங்கே -1, அதுக்கப்புறம் வருதா? இப்போ என்ன பண்ணலாம், தட் இஸ் இந்த ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணலாம். இந்த ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்டை ரிலீஸ் பண்ணுவோம். ஓகே. ஸோ இப்போ 2 ஓப்பன் த ப்ராக்கெட் 8 ஸ்கொயர். இப்போ 7 மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ், எஸ் சார். 7 இன்ட்டு 8, 56. ஆனால் பக்கத்துலேயே -1 இருக்குது, அதையும் ப்ரொசீட் பண்ணி போவோம். ஓகே சார். இப்போ இந்த ஆஃப் அது முக்கியம் இல்லையா, அதை மல்டிப்ளை பண்ணோம். ஸோ அப்போ 2 8 ஸ்கொயர் 56 into -1 -56, க்ளோஸ் த ப்ராக்கெட். அடுத்தது என்ன பண்ணுறோம், இப்போ இதை ரிலீஸ் பண்ணலாம். 8 ஸ்கொயர். ஸோ 2 ஓப்பன் த ப்ராக்கெட் 64 minus 56. இப்போ நான் எப்படி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ப்ராக்கெட்ஸை ரிலீஸ் பண்ணன்றது பார்த்துக்கோ. ஸோ 2 ஓப்பன் த ப்ராக்கெட் 64 minus 56. ஸோ 14 minus 6 எவ்வளோ, 8. ஸோ அப்போ 5 minus 5 0. ஸோ அப்போ 64 minus 56 8. இப்போ நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணலாம். ஸோ 2 into 8 16. ஸோ திஸ் இஸ் தி ஆன்சர். ஓகேவா? ஸோ இந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் க்ளீனாக புரியுதா? ஓகே, அது நீங்கள் தப்பு இல்லாமல் பண்ணணும், அது ரொம்ப முக்கியம். அது இப்போ நான் சில இதில் 2-3 எக்ஸாம்பிள் தரேன், அதுக்கப்புறம் ஒர்க் ஷீட் தரேன், அந்த பேசிஸில் நீங்கள் ப்ரொசீட் பண்ணுறேன். ஓகேவா? சரிக்கா. Open the bracket, -9 minus, open the bracket, 2 minus 5, close the bracket, close the square bracket, divided by -6. எங்க போடு பார்ப்போம். கொஞ்சம் பெருசாக போக்கும், அதை எடுத்துட்டு வெர்டிகல் லைனாக வச்சுரு. சார் இந்த மைனஸ் என்ன சார்? இது அதை முதல்ல அதை மல்டிப்ளை பண்ணல, மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ப்ளஸ் தானே போடு. அப்போ நோ 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 முதல்ல ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக போ, அவசரப்படாது. -9, அதுக்கப்புறம் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ப்ளஸ், மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ப்ளஸ் போட்டின்னா ப்ராக்கெட்டை ரிலீஸ் பண்ணலாமே இல்லையா? ஆமாம் சார். ப்ளஸ் போடு, -9 + 3. ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்டு எடுக்கக்கூடாது, அது பாட்டுக்கு ரிலீஸ் ஆகாமல் அப்படியே இருக்கணும். ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் போடல நீங்கள். செகண்ட் ஸ்டெப்பில் ஓப்பன் த ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட். இங்கே போகணும். அங்கெல்லாம் கரெக்டாக தான் இருக்குது. இப்போ -9 + 3, புட் த ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட், க்ளோஸ் த ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட், அதுக்கப்புறம் டிவிஷன், அப்புறம் ஓப்பன் ப்ராக்கெட் -6. இப்போ இந்த மேலே உள்ள ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்டை ரிலீஸ் பண்ணலாமா? ஸோ -3 ப்ளஸ் -9 + 3ன்றது எவ்வளோ? 7 சார். நல்லா பாரு, -9 + 3. மைனஸ் இன்டூ ப்ளஸ்
அங்கெல்லாம் போடக்கூடாது. அடிஷன் மல்டிப்ளிகேஷன் தான் இன்ட்டு எல்லாம். இங்கே மல்டிப்ளிகேஷனாக இருக்குது. அப்படியே ஸ்ட்ரெயிட்டாக சப்ட்ராக்ட் பண்ண வேண்டியதானே. ஆப்போசிட் சைன் வந்தால் சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும். அப்போ -9 + 3. -9 - 3 எவ்வளோ? 9 - 3 6. பின்ன 7 சொன்ன போடு. -6. குட். அதுக்கப்புறம் டிவைடட் பை. இப்போ ப்ராக்கெட் ரிலீஸ் பண்ணிட்டோம் இல்லையா? அடுத்தது ஓப்பன் த ப்ராக்கெட் -6. கரெக்டாக? இப்போ மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ப்ளஸ். இப்போ தான் டிவிஷனில் இருக்குது. அப்போ -(-) +6 / 6 ஒன்றுங்க ஒன்று போட்டுக்கலாம். ஸோ -6 டிவைடட் பை இந்த சிம்பிளில் போடு -6. இப்போ -(-) ப்ளஸ். வெரி குட். ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு கேன்சல் பண்ணி 1ன்னு போடலாம் இல்லையா? அவ்வளோதான். புரிஞ்சது? அது எங்கள் ஆரம்பத்துலேருந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு வா சார். -9 into 2 - 5 close the bracket divided by -6. ஓகே. ஸோ நம்ம வந்து இந்த 2 - 5 வந்து சப்ராக்ட் பண்ணுறோம். ஸோ -3 சார். -9 into minus plus ஆகுது சார். divided by 6 சார். ஸோ -9 + 3 வந்து -6 சார். ரெண்டு பர்சன்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஆகும். ஸோ டிவைட் பண்ணுறோம் இதோட -6. ஸோ ரெண்டுத்துமே டிவைட் பண்ணால் மைனஸ் டிவைடட் பை மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடும் சார். ஸோ ப்ளஸ் ஆகிறதால இந்த ரெண்டும் கேன்சல் பண்ணிட்டு 1 தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 1. புரியுதாப்போ? ஓகே குட். ஸோ இதை எப்போதுமே என்னென்னா ஒரு நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்க. ஒரு ப்ரொசீஜர் இல்லாட்டினா ஒரு மேக்ஸில் ஒரு ப்ராப்ளம் ஸ்டெப்ஸு போடுறோன்னா அது நல்லா கற்றுக்கிட்டு அதை இன்னொருத்தருக்கு யாருக்காவது எடுத்து சொல்லலாம். அதோடு இல்லாமல் நாம் ப்ராக்டிஸும் பண்ணணும். இந்த ஒர்க் ஷீட்டு போடணும். அப்படி போடுறப்ப என்ன ஆகும்னா நமக்கு நல்ல பைஹார்ட் ஆகிடும். ஸோ ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுனால ஒரு சைடில் நல்லா பைஹார்ட் ஆகுது. இன்னொரு பக்கம் எப்படி அதை நீ இன்னொருத்தருக்கு எடுத்து சொல்கிறதுனால அது நல்ல ப்ராக்டிஸ் ஆகும். இப்போ இந்த 3 ஸ்டேஜ் புரிஞ்சுக்கிறது. இந்த 3 ஸ்டேஜ் என்ன பண்ணணும் எப்போதுமே நான் இது எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டுக்குமே இது சொல்கிறேன். நீங்கள் கற்றுக்கிறப்ப ஒரு கைடட் ப்ராக்டிஸ் அப்படின்னு பேர். இது நான் என்ன எழுதுகிறேன்றதை புரிஞ்சுக்கோ. இப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இருக்க, இப்போ ஒரு கான்செப்டை கற்றுக்கிறேன். இதுதான் கான்செப்ட். ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறதோ இல்லாட்டினா ஒரு கான்செப்டை பற்றி படிக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜில் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அதை பற்றிய ஒரு அவேர்னஸ் உனக்கு வேணும் இல்லையா? அதனுடைய டேர்ம்ஸ் எல்லாம் நம்ம நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். அதுக்கடுத்தது அதில் ஏதாவது ஃபார்முலா இருக்கா அது தெரிஞ்சிருக்கணும். 3வது டீச்சர்கிட்டேருந்து அதை லேர்ன் பண்ணணும் நல்லா. புரியுதா? இப்போ நான் டீச் பண்ணுறேன்ல இல்லையா? அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணுறேன்னு நல்லா கவனிச்சோம்னா தெரியும். முதல்ல டேர்ம்ஸ் என்னென்னலான்னு சொல்லியிருப்பேன். அப்புறம் என்னென்னலாம் ஃபார்முலா இதில் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணுறேன், லேர்ன் ஆர் டீச். ஸோ நான் டீச் பண்ணுறேன், நீ லேர்ன் பண்ணுற. இது வந்து ஒரு கொலாபரேட்டிவ் ப்ராசஸ். கரெக்டாக? இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இது லேர்ன் பண்ணி முடித்தோன்னே கைடட் ப்ராக்டிஸ். மேக்ஸை பொறுத்தவரையிலும் இது அவசியம். இது பெரும்பாலும் ஸ்கூல்லலாம் அந்த அளவுக்கு பண்ணுறது கிடையாது. அதனால் இந்த கைடட் ப்ராக்டிஸ் நீயே அதை ஸ்டெப்ஸ் எடுத்து பண்ணணும். ஒரு நல்ல டீச்சர்னாக்கா போட வச்சு பார்ப்பாங்க. ஸோ கைடட் ப்ராக்டிஸ் இதுவும் முக்கியம். கரெக்டாக? கைடட் ப்ராக்டிஸ். இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், உங்கள் அப்பா சைக்கிள் ஓட்ட கற்றுக் கொடுக்குறப்ப பின்னாடியே ஒடியாடுறாருல பாவம் இல்லையா? கற்றுக் கொடுக்குறப்ப வர்றாருல, அதே மாதிரி நானும் பின்னாடியே வந்துட்டு இருக்கேன். ஆனால் வாழ்நாள் ஃபுல்லாக வர முடியும்? வாழ்நாள் ஃபுல்லாக வர முடியாது. ஸோ அதனால் போர்டில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுற வரையில் நான் கற்றுக் கொடுக்குறேன். ஸோ உன்னை கொஞ்சம் அட்டன் பண்ண வைக்கிறேன். நீ தப்பு பண்ணுவேன்னு எனக்கு தெரியும். அந்த தப்பு பண்ணுறப்ப அதுலேருந்து சால்வ் பண்ணுறேன், எப்படி ரிலீஸ் ஆகணுன்றது சொல்லித்தரேன். அதுக்கப்புறம் அதை விட்டுறக்கூடாது. நல்லா கற்றுக்கிட்ட. இப்போ இப்போ என்ன பண்ணணும், ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். இந்த கைடட் ப்ராக்டிஸுக்கு அப்புறம் நீ என்ன பண்ணணும், சார்ட்டேருந்து ஒர்க் ஷீட் வாங்கிக்கணும். இந்த ஒர்க் ஷீட்டை வாங்கி நாமளாக தனிப்பட்ட முறையில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். புரியுதா? இதை தான் நான் அடிக்கடி டார்கெட் ப்ராக்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவேன். இதுக்கு ஒரு டார்கெட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு பண்ணணும்.
டார்கெட் ஃபிக்ஸ் பண்ணி பண்ணுறது வந்து என்ன, அதாவது அதை நாம் ஒரு டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். ரொம்ப நேரம்லாம் யோசனை பண்ணிட்டு டயத்தை வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. இவ்வளோ நேரத்தில் முடிப்பேன், அப்போ ஸ்டார்ட் டைம் போட்டுக்கணும், எண்ட் டைம் போட்டுக்கணும். புரியுதா? அந்த ஸ்பீடில் நம்ம போகணும். அதுக்கப்புறம் உனக்கு நல்லா சரளமாக வந்துடும். ஓகேயா? அதுக்கப்புறம் நீನು ஒரு அசஸ்மெண்ட் எடுத்துக்கணும். அங்கே தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஒரு டெஸ்ட்டு நீನು அட்டன் பண்ணுற. அட்டன் பண்ணி அதில் உனக்கு சக்ஸஸ். இதில் கூட நான் என்ன சொல்லுவேன், லெவல் 1 எடு, அதில் சென்டம் எடுக்க முடியுதா, முடியலையா, லெவல் 2ல் எதெல்லாம் விட்டியோ அது சொல்யூஷன்ஸ் வாங்கிக்க, டிஸ்கஸ் பண்ணு, மறுபடியும் போடு. அப்படியும் விட்டியா லெவல் 3ல். ஸோ லெவல் 1, லெவல் 2, லெவல் 3க்குள்ளே நீ சென்டம் எடுத்தே தீரணும். இதை தான் நான் அடிக்கடி என்ன சொல்லுவேன், சென்டம், சைக்கிளிக், யூனிட், டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறேன். இது யூனிட் வைஸாக. நாம் வந்து கான்செப்ட் வைஸாகவும் இது போடலாம். சென்டம், சைக்கிளிக், கான்செப்ட், டெஸ்ட். ஒவ்வொரு இதுலேயும் இந்த மாதிரி பண்ணேன்னா பியூட்டிஃபுல்லாக உனக்கு ஃபுல்லாக தெரியும். நம்ம அட்டன் பண்ணால் 100% தான், பேச்சே கிடையாது. அந்த மாதிரி தான் வச்சுக்கணும். நீ எவ்வளோ மார்க்கு, 100%. நீ ஒரு பைலட் ஆஃபீஸராக 100% என்னை நம்பி வாங்க, இல்லையா? உன்னை நம்பி இந்த உலகத்தில் 1000 ஜாப் இருக்குது, ஏகப்பட்ட ஜாப் இருக்குது, ஏகப்பட்ட ஒர்க் இருக்குது. இதுதான் அதுதான் அப்படிங்கிறதுலாம் கிடையாது. எதை பண்ணாலும் 100% நம்ம அஷ்யூர்டாக, கேரண்டீடாக பண்ணோம்னா அதுக்கு எப்போதுமே சமூகத்தில் ஒரு செல்வாக்கு இருக்குது. சரியா? இதை நம்ம புரிஞ்சு நடந்துக்கணும். இதோடு விட்டு இல்லாமல் இப்போ நீ ப்ராப்ளமில் இப்போ இத்தனை ஸ்டேஜ் கடந்து வந்துட்ட, 6 ஸ்டேஜ் கடந்து வந்துட்டியா? 6 ஸ்டேஜ் கடந்து வந்துட்டு நீ என்ன பண்ணணும், இன்னொருத்தவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும். அதை விட ரொம்ப முக்கியம். அப்படி இன்னொருத்தருக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறப்ப அப்போ தான் என்ன பண்ணுற, டீச் அப்படிங்கிறது இன்னொருத்தருக்கு ஆரம்பிக்கிறது. புரியுதா? அது மூலியமாக ஹெல்ப் பண்ணுற நீನು பண்ணிட்டீன்னா அப்போது இந்த கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் மனசில் எப்படி ஆகிடும், பதிஞ்சிடும். இங்கே தான் நம்மளுடைய இந்த மெமரி ரிட்டென்ஷன் வந்து ஹையஸ்ட் லெவலில் இருக்குது. அப்போது சரளமாக வரும். இப்போ நான் எப்படி சொல்லித்தரேன் உனக்கு, இல்லையா? எதை கேட்டாலும் எப்போ கேட்டாலும் சும்மா ரெடி ரெக்கண்டாக அடித்து தள்ளுறேன்ல. இது என்னால் எப்படி முடியுது, டீச் பண்ணுறதுனால தான். அதனால தான் ஒரு நல்ல டீச்சர் நல்லா சொல்லி தந்துட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு எப்போதும் பசுமையாகவே இருக்குது. இப்போ இதெல்லாம் நான் வந்து கிட்டத்தட்ட 60 வருஷத்துக்கு நான் 50 வருஷத்துக்கு முன்னாடி படித்தது இன்னும் ஞாபகம் இருக்குன்னா காரணம் என்ன, அந்த அளவுக்கு அதில் டீச் பண்ணியிருக்கேன். வெரைட்டி ஆஃப் சப்ஜெக்ட்ஸில், வெரைட்டி ஆஃப் லெவலில். புரியுதா? ஸோ அதனால் படித்தது இப்போ யூஸ்வலாக சில பேர் சொல்லுவாங்க, படித்ததை மறக்கிறதுக்காகவா படிக்கிறோம்? நோ, படிக்கிறது பசுமரத்தாணி போல் அப்படியே பதியணும். ஒரு தடவை படிச்சிட்டோம்னாக்கா அப்படியே மனசுக்குள்ளே ரீட்டைன் ஆகிடணும். இது மேக்ஸு தான் இல்லை, ஃபிசிக்ஸ் தான் இல்லை, கெமிஸ்ட்ரி தான் இல்லை, எதாக இருந்தாலும், லாங்குவேஜாக இருந்தாலும் சரி, சோசியலாக இருந்தாலும் சரி, இல்லையா? எதாக இருந்தாலும் நாம் படித்தோம்னாக்கா இந்த படிக்கிறதுல என்னென்னா நாலேஜ் லெவலில் ஒன்று இருக்குது. நாலேஜ் லெவலில் என்னெல்லாம் பண்ணுறோம், அதில் டேர்ம்ஸு, டெஃபினிஷன்ஸு, சிம்பிள்ஸு இதெல்லாம் நம்ம வந்து பைஹார்ட் பண்ணிக்கணும். இது பைஹார்ட் பண்ண வேண்டிய வேலை. அடுத்தது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண. இப்போ நான் சொல்லி இந்த ப்ராசஸை சொல்கிறோம்ல, இதுதான் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அப்படின்னு பேர். புரியுதா? நாலேஜ் லெவலில் தெரிஞ்சுக்கிறது, அவ்வளோதான். இது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறது. புரியுதா? இது மட்டும் போதுமா? அப்ளிகேஷன் பண்ணோம்ல. அப்போது நாலேஜு, அதுக்கப்புறம் அண்டர்ஸ்டாண்ட், அதுக்கப்புறம் அப்ளிகேஷன்றது ரொம்ப முக்கியம். அதுக்கப்புறம் உன் திறமையை வளர்த்துக்கணும், இல்லையா? இந்த அப்ளிகேஷன்றது போட்டு பார்க்கணும், எழுதி பார்க்கணும், இதெல்லாம். அதுக்கப்புறம் ஸ்கில். இந்த ஸ்கில் இதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், குவாஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது. நாலேஜ், அண்டர்ஸ்டாண்டிங், அப்ளிகேஷன், ஸ்கில், இது எல்லாத்தையும் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். ஸோ அதனால் எப்போதுமே கால நேரத்தில் நீங்கள் இது மாதிரி படித்தீங்கன்னா, எஸ்பெஷலி இந்த மாதிரி நியூமரிக்கலாக இருக்கக்கூடியது, நான் மேக்ஸ் தான் சொல்ல, மேக்ஸ், ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி மூணுமே ஏர்லி மார்னிங்கில் படித்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப நல்லது. இப்போ இதுவே ஏர்லி மார்னிங்லாம் கிடையாது, இது 6ன்றது சூரியன் வந்தாச்சு, மார்னிங் தான் அது. நான் சொல்கிறது ஏர்லி மார்னிங்லாக்கா 4:30. பட் 4:30 முடியலனாலும் அட்லீஸ்ட் 5 to 6. இந்த 5 to 6 இல்லாட்டினா 5:30 to 6:30 ஆகுது. நாம் 1 ஹவரோ 1.5 மணி நேரமோ நல்லா சாலிடாக படித்தோம், இந்த மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணோம்னா அப்படியே மனசில் பதிஞ்சிடும். ஏன், தூங்கி எழுந்தோன்னு பிரெயின் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும்.
எந்த விதமான ஒரீஸும் இருக்கும், எதுவுமே இல்லை. அப்போ அந்த டயத்தில் படிக்கிறப்போ அப்படியே மனசில் ஏறிடும். புரியுதா? ஸோ இந்த மாதிரி செஷன்ஸ் எல்லாம் என்றைக்குமே மிஸ் பண்ணாதீங்க. சரியா? ஓகே, தேங்க்யூ. Okay, and further divide. How to divide all these things? Let us see one by one. First we will take up the reduce. Okay, reduce. So you have taken down 836 divided by 84. How to reduce that? Best thing is you have to factorize this 36. Okay, for example, you can go by when you take factorization, you have to divide by the suitable prime numbers. Being an even number, you can divide this, is it not? So it becomes 18, and then what is that? 2, 9, and then 3. That's it. And what about, so you can write down here 36 nothing but 2 into 2 into 3 into 3. Done. 6. Okay. And then 84. So proceed with 2. How much? 4 2s are 8, 2 2s are 4. Then again 21. Now 2 plus 1, 3. You should know the test of divisibility also. For example, how can you find out this is divisible by 3? When you add these digits, it will give 3. Okay. So 2 plus 1, 3. Is it not? So 3. So 3 divisibility is there. So 7. So you can include all these factors. 2 into 2 into 3 into 7. Okay. Now you can easily strike out. That's all. So the remaining is 3 by 7. So this is the way you have to proceed. Can you do it on the board? Same sum. No, same sum. Can you do one more sum here? Come. I will give you another sum like this. $54 by 36. Allah is here. $54 by 36 ஒழுங்கா போடு அங்க. கொஞ்சம் மூவ் பண்ணிக்கோ. 84. Go by 2. Can divide by 2.
Explain. 54 divided by 36, we can first we can do 54 LCM By factorization. by factorization. We get 2 into 3 into 3 into 3 and we can do factorize 36. We can get 2 into 2 into 3 into 3. We can strike out 2 2 3 3 3 3. We can get 3 by 2. 3 by 2. Very good. Okay. Right. Now, what about you? Sir. Have you done? Finished? 1 minute. You can erase this. Now I will teach you another sum, that is how to multiply two fractions. Okay. So multiply two fractions. You've got 6 by 7 into 3 by 5, right? So nothing is divisible here. So straight away you can multiply. 3 into 6, how much? 18. 7 into 5? 35. That's all. Right? And similarly, if you've got, say, 25 divided by 35. So here 32 divided by 55. So in that case you can completely factorize. So one is factorization technique. You can do it individually, split it into all small factors. Okay, that is method 1. For example, 25. 5 into 5. Okay, you can split this 5 into 5. What about 35? 5 into 7. So you can put 5 into 7 into. What about this 32? 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2. 1, 2, 3, 4, 5 2s. So 2 into 2 into 2 into 2 into 2. Whole divided by 55. 55, 5, 11 only. So you can put 5 into 11, that's all. So you can strike out 5, 5, this 5. Okay, anything else? Nothing. So this 32, this is 32. So 32 divided by 7 into 11. 77, that's all. Okay. So 25, 5 into 5, this is 5 into 7, this is 32 and this is 5 into 11. So 5, 5 cancelled, 5, 5 cancelled. You have got 7 into 11. This is 1, 2, 3, 4, 5. So that is nothing but 32 only. So 32 by 77. Okay? Right, I will give you some sum. Try this. Take down. Both of you can try. (21 by 16) into 6 by 28.
You can further simplify. Finished? No, sir. What's the answer? 3 by 16. 16. Shall we check? Right, now listen. So I have here, what is it? 21 by 16. Is it not? Into 6 by 28. So 21 divided by 16 into 6 by 20. So you can factorize this as a 7 to 3. What about this? 4 into 4, otherwise 2 into 2 into 2 into 2. And what about this? 3 into 2. This one 7 into 4, simply. Now 7 can be cancelled, and 2 2s are 4. That's all. Okay. So 3 3s are how much? 9. And what about this? 4 4s are 16 divided by 32. So this is the answer. Please check where you have gone wrong. Please check where you have gone wrong. புரியுதா? Some 4s are 22. So 7 4s are 28. Move. 7 4s are 28. you can directly And the 2 cancel பண்ணல. 2 2s are 4. Now you can multiply the numerators and the denominators separately. So 3 3s are 9, 2s are 8, 8 4, 2s are 2 4s are 8, 8 4s are 32. Okay? Is it clear? Put 9 properly. Now let us go ahead with the division, right? We can have the same sum. Head down. I will explain first. 21 by 16 divided by 28 divided by 6. Is it no? Now, whenever two fractions are divided, the second fraction should be reciprocated. So, 21 divided by 16 into 6 divided by 28. Right? Then you can go ahead. For instance, this is 7 3 7s are 21. You can do straight away. 4 7s are 28. Right? And what about this? 3 2s are 6, 2 2s are 4. Now you can multiply. 3 3s are 9, 2 into 16, 32. Okay? Can you try another sum on the board? Right. Do this sum. Minus take down.
25 divided by 24. Okay, 25 divided by 24 divided by 55 divided by 32. Try this. 25 divided by 24 55. divided by 55 divided by 32. So what you are supposed to do? You have to take the second fraction reciprocally and convert the division into multiplication. Okay, right, proceed. Write 25 by 24. Put multiplication, then reciprocate. No, reciprocate means what? You have to inverse it. 32 by 55. Now proceed. Factorize 25, it will go in 5 now. 11. 11 times, good. 4 7 7 4 6 7. But go by prime numbers. Just divide by 2. 12 2s are 24. What about 32? That is why I suggested go by factorization. Anyway, 12 2s are 24. What about 32? 16 2s are 32. Right? Again. 16, 12. 6, 8. Again. 4. Right? Okay. Now you multiply. This one and this one. So what are the remaining? 5 into 4, 20 divided by 30. 30. That's it. Do you understand this? Right. Now let us proceed with addition of fraction. Okay. Now listen. Addition of fraction. So in addition of fraction, let me consider 7 by 8 plus 3 by 8. This is simple addition. First always check the denominator. Both are equal. So in that case you can put the common 8 and you can take 7 plus 3. That's all. So 10 by 8. Then you can reduce, is it not? So 5 2s are 10. This is 4 2s are 8. So 5 by 4. Right? Yes, sir. Let me try another sum. 13 by 6 minus 9 by 6. So both of them are 6. So you can put 6 common. And then you can write the same number 9. So 13 minus 9, how much? 4 divided by 6. Now you can reduce 2 2s are 4, 3 2s are 6. So 2 by 3 is the answer. Okay. So this is the case with what? The addition of fractions with the common denominator. Okay. Okay, sir. Right. Now if you have got a different denominator, in that case what you are supposed to do, you have to take the LCM first. Is it not? For example, you have 5 by 6 plus 4 by 9. So consider the LCM because these are not common. So what you are supposed to do? 6, 9. So 3 3 is the 6. Okay. So you have to consider in this case, that is, you have 3, 3,
9. Okay, so what is the LCM here? 3 3s are 9, 9 3s are 27. Is that not? 27. It won't go further. Okay, so better. 6 and 9 means that is, this is, I'm sorry, 2 3s are 6, 3 3s are 9. So 3 2s are 6, 6 3s are 18. Okay. 18. You have to be very careful now. 18. So how many times it will go in here? 3 times 6. Is that not? So you can multiply 3 by 3. You have to convert this into the same denominator. So that is the second step actually. So 15 by 18 plus, what about this 9? We have converted this as a, what is the LCM here? LCM is 18. So in order to convert this into 18, you can multiply by 2 and this also by 2. Okay, so that you will get 8 by 18. Now 18 is a common term. Okay, then 15 plus 8, that is equal to 23 divided by 18. Okay, so what is the first step you have to adopt? LCM. LCM in case of two different denominators. Second, make it as a common. Okay, I mean convert this into common what? Denominator. Okay, and the third you can proceed addition or subtraction, depends. Okay, right. Shall we try another sum? Go to the board. 2 by 3 minus 1 by 6. One time, 2 times, that's all. Now take LCM. 3 into 2, 6. Declare the LCM first. Put LCM. Right, LCM is equal to 6. Is it not? Yes, sir. What is LCM? Least common Least common multiple. So that is equal to 6. Now what is our position? We have to convert 6. multiply by 6. 2 into how 6? You should get 6. The denominator you should get 6. So by which you have to multiply? 2. Is it not? Yes, sir. So the same 2 should be multiplied in the numerator also. Okay. Right. Proceed. 4 by, here 6 is there, so you can leave it as such. Now 2 2s are 4 divided by 6 minus 1 by 6. So 6 is common. 4 minus 1 is equal to 3. Can you strike out? 3 by 6, you can reduce the fraction. Is it not? Yes, sir. So you can declare the answer as 1 by 2. Very good. So do you understand this? Yes, sir. Right. So you had to practice a lot. Okay. So whether it is plus or minus, what is the first thing you have to consider? LCM. You have to take LCM. If it has a common denominator, you need not worry about the LCM. If it has a two different denominators, then We should take LCM. we should take LCM. Right? Okay, good. Let me explain this sum. 8 power 3x is equal to 32. So this is the question. We had to find out the value of x. So you had to convert this 32
in the factorial, the factor form. For example, you can factorize, so it becomes 2 power 5. And 8 can also be further factorized as a 2 cube. So 2 cube whole power 3x is equal to 2 power 5. Now here we can apply the formula a power m whole power n is equal to a power mn. Therefore, cube whole power 3x means 9x. So 2 power 9x is equal to 2 power 5, 9x is equal to 5, x is equal to 5 by 9, right? If the quotient, take down, if the quotient obtained on dividing eight x power 4 minus 2x squared plus 6x minus 7 by 2x plus 1 is 4x cube plus px squared minus qx plus 3. Then find p, q and remainder. Now we know this is the dividend, this is the divisor, and this is the quotient. So what you are supposed to do, take the divisor 2x plus 1 as 0. So 2x is equal to minus 1. X is equal to minus half. Now let us take the coefficients in the descending order. So x power 4, powers in the descending order, x power 4, this is a polynomial, x power 4. What I am going to do is the synthetic division method. Synthetic division method. In synthetic division method, you have to consider the dividend and make it sure whether it is arranged in the descending manner, the powers of the x. So 4, next is 3, so there is no cube, so you can put 0 for this. Then 2, 1 and constant, so you can take down only the coefficient. 8x power 4, what is the coefficient? 8 is the coefficient. And then there is no cube, you can put the 0. Then squared means minus 2, the coefficient of x squared is minus 2. Write the coefficient of x plus 6. And what about this? Minus 7. So put a vertical line like this, and you leave one space, then put this minus half. Now start with 0. Okay, so 8 minus, and you are supposed to write the same 8. Okay, then you have to multiply this. So 8 into minus 4 minus half, how much? Minus 4. Is it not? 8 into minus 1 by 2 means 4 times. So 4 into minus 1, minus 4.
So put minus 4, then you can add these two. So minus 4. You had to add. Then again you have to multiply. So minus of minus plus 4 into half 2. So this is plus 2. Add 0. And again you had to multiply. Minus of into 0, 0. Add 6. And again you had to multiply by minus half into 6 to give minus 3 means minus 10. So we have found out the remainder. The remainder is 10. Okay, and the quotient is already declared here. What is the quotient? 4x cube, is it not? And then px squared, and then minus qx plus 3, is it not? So the quotient, take the quotient. The quotient is, can put q as quotient. Okay, so what you have got? 8x, quotient is 4x cube, is it not? So 4x cube, and then how much? And how you are able to get this 4x cube? That should have been multiplied by 1 by 2, is it not? So you can put the same. So you can take the 1 by 2. Okay, and what is this 1 by 2? This 1 by 2 is the x, the value of x obtained from the divisor. You can consider again here 1 by 2, but take this as a positive quantity because we have got already 2x plus 1. So take this as a positive quantity, and instead of writing 4x cube, you start with 8x cube. Okay, because our divisor is 8 only. Our quotient is 8. So you can put, open the bracket, and this is 8x cube. And next is, you can write down whatever the quotient we have got here. Minus, how much? 4x squared. And then 0, leave it. And then 6x. So plus 6x. So this is our actual quotient. 6x only. x squared, 0x squared வருதா? 8x cube, இங்கே minus 4x squared, அடுத்தது 0x correct, அடுத்தது 6 only because 0x. So if you have got 4 and it should have been 3, that is cube, squared, and then x, 0x, and 6. So 6 is the constant. Clear? Now you can multiply by this 1 by 2. How much? 4x cube. Okay, and 1 by 2 into minus 4, how much? Minus 2x squared, and this much plus 3. So from this it's clear that you can compare the actual coefficient whatever we have obtained. So the given coefficient, this is the coefficient obtained, but you are divided by 1 by 2 or multiplied by 1 by 2. Okay, so the given coefficient. Okay, so you can compare the given coefficient. Okay, this is the one obtained. So 4x cube, 4x cube, px squared minus 2x squared. So when you compare, px squared is equal to minus 2x squared means p is equal to minus 2. Clear? And there is no x, so you can put qx as a 0x, is it not? So q is equal to 0. Okay, this is the second answer. Third one is, you have got a remainder minus 10. So r is equal to minus 10. This is the third answer. Okay, so this is the first answer, this is the second answer, this is the third answer. Are you able to follow?
So since it is a polynomial, actually you should have got 8x cube minus 4x squared plus 6x is the actual coefficient. But that is equal to 0 in a case of polynomial. So in order to compare this equation, you have to suitably multiply by the factor. So when you multiply by the factor 1 by 2, you can get it. Okay, right. Is it clear now? My dear students, நீங்கள் calculator effective யூஸ் பண்ணுறதுக்கு one of the techniques நான் இன்றைக்கி சொல்லித்தரேன். இப்போது 6 அப்படின்ற ஒரு கான்ஸ்டன்ட்னால வேரியஸ் நம்பர்ஸை மல்டிப்ளை பண்ண போகிறீங்க. இப்போ 6 into 3, 6 into 20, 6 into 110, 6 into 125, 6 into 75. Likewise, you can put any number, right? Now, what you are supposed to do? இப்போ எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னாக்கா இந்த 6 தான் நமக்கு கான்ஸ்டன்ட், எல்லா இடத்துலையுமே 6 தான் கான்ஸ்டன்ட் இல்லையா? ஸோ இந்த கான்ஸ்டன்ட் 6 அப்படி ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு 2 தடவை மல்டிப்ளை பண்ணணும். அதாவது இந்த மல்டிப்ளிகேஷன் சிம்பிளை 2 times பண்ணிவிட்டு விட்டுருங்க. இப்போ எந்த நம்பர் போட்டாலும் போட்டுட்டு ஈக்குவல் டு பண்ணிங்கன்னாக்கா யூ வில் கெட் த ஆன்சர். இப்போ இங்கே 3 போடுவோமா? ஈக்குவல் டு இஸ் ஈக்குவல் டு 18. ஓகே, அடுத்தது 20, சிம்பிளி ப்ளஸ் 20 எவ்வளோ? 120. அடுத்தது சிம்பிளி ப்ளஸ் 110 எவ்வளோ? 660. அடுத்தது சிம்பிளி புட் 125 எவ்வளோ? 750. அடுத்தது 6 into 75, so put simply 75 equal to எவ்வளோ? 440, 450. அடுத்தது simply put 86, then put equal to எவ்வளோ? 516. எந்த காம்ப்ளிகேட் நம்பராக இருந்தாலும் சரி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ வில் புட் 6 into 1927. ஸோ என்ன பண்ணலாம்? 1927 அழுத்திட்டு ஈக்குவல் போடுங்க. You will get 11,562. Okay, so திரும்பி சொல்கிறேன், கான்ஸ்டன்ட் நம்பர் என்ன பண்ணணும்னா அதை முதல்ல போட்டுட்டு என்டர் பண்ணிவிட்டு 2 தடவை மல்டிப்ளிகேஷன் சிம்பிளை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டோம்னா now the calculator is ready to multiply any number. Okay, thank you. X plus y whole square. X minus y whole square. X squared minus y squared. X plus a into x plus b. X plus y plus z whole squared. X plus y whole cube. X minus y whole cube. X cube plus y cube.
x cube minus y cube. X cube plus y cube plus z cube minus 3xyz. X cube plus y cube plus z cube. Lines and angles. A line can be represented by a double-headed arrow like this. Usually this can be called as AB. Sometimes this can be represented by small letters L, M, N also in this lesson. If it is a single-headed one, it is called ray. So that can be represented as AB, that is ray. Sometimes you will have a line like this, but it has an end point like this, AB. This is called line segment. Line segment. Now, if you have got 3 points through which a line passes, then they are called, these 3 points are known as collinear points. If they are not linear, then you can draw joining two lines AB, 2 points. Otherwise you can join BC. Otherwise you can join AC, but they are called non-collinear points. So in this case ABC are called non-collinear points. They do not lie in a single line. Do you understand? Sometimes a ray, that is two rays, can start or originate from the same endpoint. Let me call it A. So this is B, this is C. So in such cases, it forms an angle. It forms an angle. This angle can be called angle ABAC. That is angle. Which is the end point here? A is the common point, and this can also be called in an angle as vertex. So A is the vertex. Take down. And what about AB
and AC, they are called arms of the angle. So based on the measure of angle, we can classify the angle as, let us call it, types of angle. When the two arms of the angle is having an angle less than 90 degree, let us call it X. This is A, this is B. You can either call it this as B or C, whatever it may be. Now this angle X is called the acute angle. It means X is less than 90 degree, and this can also be represented as X is less than 90 degree and 0 is less than X. So it means X lies between 0 and 90 degree. So this is the way you can represent. Okay, so this is acute angle. Now the angle between the two arms is 90 degree. So this is A, this is B, this is C. A 90 degree is represented like this as a rectangle. So here X is equal to 90 degree. So in that case, X is called right angle. Got it? Now let us have another type of angle. So here it is above 90 degree. So A, B, C. So the two arms of the angle subtend an angle that is above 90 degree. It means X is greater than 90 degree. X is greater than 90 degree. But it is less than 180 degree. So this can be represented as X is less than 180 degree and 90 degree is less than X. So this is the way we can represent. So this type of angle is called obtuse angle. It means X is greater than 90 degree or less than 180 degree. Now A is here, B is here, and AC is just opposite to that. It makes 90 degree plus 90 degree, that is 180 degree. It is called straight angle. So when X is equal to 180 degree, then it is called straight angle.
Now let us consider A, the end point. We have the 2 ohms like this. Let it be B and C. Instead of considering this angle, let me consider this angle. You should always go this angle by anti-clockwise rotation. So this is called reflex angle. So let me call it X. This is the reflex angle. So in that case, X is greater than 180 and less than 360. So this can be represented as 180 degrees less than X, and that is less than 360 degree. Such type of angles are called reflex angles. This is the 5th type. Right? Now let us talk about the adjacent angles. Let us consider B, C. And we have another angle A. In between you have another angle D. So DBC, let me represent by X. Then DBA, that is represented by Y. Okay. So these X and Y are called adjacent angles. Do you understand? Adjacent angles. So what is X here? It is represented as DBC, angle DBC. You can call it measure of angle also. Y, okay? Sir, X plus Y என்றது ABC னே represent பண்ணும். எடுக்கலாம். X plus Y அப்படிங்கிறது ABC or CBA. So what is Z? ABC, angle ABC. Now you can add, that is angle ABC is equal to angle that is DBC, that is X, plus angle ABD or DBA. Okay? Now let us consider a right angle like this. In between I have drawn another ray, another arm. Let us call it, this is O, A, let us call it A, and this is B, and this is C. Okay? Now what is AOC
that is 90 degree, is it not? And what about AOB? Let us call it X. So AOB is X degree, and BOC is Y degree. Okay. Now adding this, you are getting 90 degree. It means X plus Y is equal to 90 degree. Such type of angles, that is X and Y, are called complementary angles. They are called by combining this, you are able to get 90 degree. Are you able to follow? So if you come across such type of angles, you can find that the sum of their angle will be 90 degree. Then supplementary angle, that leads to 180 degree. So let me have an angle like this. So this is O, A, B, C, right? So AOB X degree, BOC Y degree, okay? And what about AOC? That is 180 degree, Z. So Z in this case is X plus Y, that is equal to 180 degree. Are you able to follow? So in that case, AOX is equal to AOB is equal to X, and then BOC is Y. So X plus Y, that leads to Z. So Z is equal to AOC. Z, that is equal to 180 degree. So such type of angles, for example, in this case X and Y, are called supplementary angles. You understand this? And these AOB and BOC are adjacent angles. AOB, that is equal to X, then BOC, that is equal to Y. So they are called adjacent angles. Now these adjacent angles becomes a linear pair of angles. Why? Because it leads to 180 degree, the sum of this. So when X plus Y is equal to 180 degree, then it can be called linear pair of angles. When X plus Y is less than 180 degree, you can call it adjacent angles. So in your geometry or geometrical problem, if there is any note about the linear pair of angles, it is understood that the sum of these two angles is equal to 180 degree. Okay? Otherwise, it can also be called supplementary angles. How do you call when the two angles are equal to 90 degree? Complementary angles. Okay? So when there is no indication about a 180 degree or 90 degree, then it can be called adjacent angles. That's all. Okay. Now let us consider two rays or two line segment.
they cross each other. Let us call this is AB line segment, another line segment CD. They meet at O. So in that case, BOC and AOD are vertically opposite angles. Let me call by X and X. They are equal. And these two are equal. They can be called Y. So what is X here? X is equal to, what is that? DOA. And the BOC is also X. Similarly, AOC is equal to Y. Then DOB is equal to Y. So which are vertically opposite angles? Y and Y. These two are vertically opposite angles. So they are vertically opposite angles. So what do you mean by VOA? Vertically opposite angles or equal. Okay. So they are intersecting lines. They are intersecting lines. What are those lines? That is AB and CD. So AB, CD are intersecting lines. If they are parallel, they are called non-intersecting lines. They can never intersect each other when they are parallel. Let me call P, Q, or yes. So PQ and RS are parallel lines. That is non-intersecting lines. Now let us work out some examples. I have an angle AOB. So in between I have another angle OC. It is 30 degree. What is X? And this is given as 90 degree. So given AOB is equal to 90 degree and BOC
is equal to 30 degree. We know AOC plus BOC is equal to 90 degree. So what is AOC? X. What is BOC? 30 degree. Therefore we can find out the remaining. So plus 30 becomes minus. So 90 degree minus 30 degree is equal to 60 degree. So we can declare X as 60 degree. Okay. Now let us work out another example. We have A, B, C, A, O, and we have C and B. So this is 80 degree, AOC is 60 degree. What is AOB? Anyone? 60 plus 80, that's all, 140 degree, because they are linear pairs, okay, not linear pair, adjacent angles. So AOC plus BOC is equal to AOB. AOC is given here 60 degree, BOC 80 degree. Therefore AOB is 140 degree. Okay. Now tell me, what about the nature of the angle of AOB? Obtuse. So nature of angle AOB, if it is asked, you can say angle AOB is obtuse. Why? Because angle AOB is greater than 90 degree but less than 180 degree. How to represent such type of angles? You can mention this as 90 is less than angle AOB, that is less than 180 degree. This is the way you can represent. Okay. Let me give you another example. So I have OA like this, OB like this, and the third angle is OC. So BOC is 70 degree and AOC is 150 degree. What is X? Can anyone tell me? For a point, it is 360 degree. So in that case, after all, let us talk about the quadrant first of all. So an angle starts here at O. When it reaches, let me say A, it becomes 90 degree. When it reaches here, 180 degree. When it reaches here, 270 degree. When it reaches again here, 360 degree. Are you able to follow? So it completes one cycle. In that case, it is 360 degree. So likewise, it starts from here and makes one full circle. We know the angle of circle is 360 degree.
So in that case, the sum of all these angles should be 360. So let us call it, what is BOC? BOC is there, plus AOC plus AOB. Okay, so that is equal to 360 degree. What is BOC here? 70 degree. AOC 150 degree. AOB, that is given as X, you had to find out. So what you can do? So 150 plus 70, how much? 220 degree plus X is equal to 360 degree. Right? Now X is equal to 360 degree minus 220 degree. How much? 6 to 4. Is it not? 3 minus 2, 1. So it is 140 degree. So you can declare X is equal to 140 degree. So likewise, by knowing these concepts, we can find out the unknown angles. These are all about the lines and angles. Okay. Let me explain about GCD in polynomials or algebraic terms. Greatest common divisor. Find the GCD of 16x cube into y squared, comma 24x y cube z. Okay, so first what you are supposed to do is factorize each term. 16x cube y squared as a prime factor. So 16 can be factorized as 8 2s are 16, 4 2s are 8, 2 2s are 4. It means 2 power 4, right? Into, and what about x cube? X cube is as such x cube. You can put x cube. And then y square. That's it. Now 24x y cube z. Let us factorize 24. So 2, 12, 6, 2, 3. Is it not? So 2 cube into 3 into, and then you have x, then into y cube into z. Now what you are supposed to do is you have to take the lower common term. Okay, for example, here 2 power 4, 2 power 3. See, 2 power 3 is the lowest common term between these two, and among x cube and x is the lower common term. And what about y squared and y cube? Y squared. Are you able to follow? So these are called the greatest common divisor. So what is GCD here now? Is equal to 2 cube into x into y squared. So that can be written as 8x y squared. Suppose if this sum is given as a plus, and we can take the GCD and you can bring it outside the bracket. Shall we try this? Now
let us consider 16 x cube y squared plus 24 x y cube z. So let us expand it. How to expand? You have to consider the GCD. So we have already worked out the GCD for these two terms. So we can take outside the bracket. What do you mean by that? When you take outside the bracket as multiplication, you have to divide by the same factor, same GCD. Okay, so I am taking outside. Okay, so I have got 16 x cube, okay, y squared plus 24 xy cube z. Now what you are supposed to do? Multiply and divide by 8xy squared, right? So 8xy squared. Now we can bring this 8x squared for each term. Listen here. So 16x cube y squared divided by 8xy squared plus 24xy cube z divided by 8xy squared. Are you able to follow? So I have taken the denominator. The numerator is retained as such, 8xy squared. So we have to solve this. So how we can do that? See here you have 8, 16, 2 times x cube, x squared, correct? Then y squared cancel. This is 3 times x cancel, y squared, y cube cancel, and you can put y, and you have to retain this z. Okay, right. So in that case, what could be the expanded form? The expanded form is equal to, that is 2x squared, okay, plus what about this 3y z, close the bracket. Now 8xy squared. Now you can check, this is the expanded form, you can check 2 into x squared into 8xy squared. What is the result? 16. Okay, the same result is obtained. 3y squared into 8xy squared. So 8 into 3, 24, and you have got 8. Then y squared into y cube, then z. So our answer is correct. You understand this? So you have to take the GCD and you should be able to dissociate. Okay, so while dissociation, what you are supposed to do? You have to consider the GCD, multiply and divide. So the numerator should be outside the bracket and the denominator should be kept inside the bracket, and each term should be divided. Is it clear? Okay, right. In fact, in the previous sum we have done the same. In this case, see what we have done here. This is GCD. Actually we are taking the GCD, is it not? So we are taking GCD with these two terms and GCD with these two terms. Now what is the x squared means? What factor is it? The x squared as such. 3x means 3x minus 3x, is it not? So the lowest common is x and x. So x is taken, that is the GCD. So I have taken x outside the bracket and divided by x, and that is why you are able to get x. Is it clear? And then minus 3x divided by x, minus 3. So similarly 4 and 12, the factor is 4. GCD is 4. Now we have obtained, we have taken minus 4. Make sure you should get the same term here. Okay, so in such a way you have to take the GCD. Is it clear? Right.
let me explain about the number system. So in the number system we have different sets of numbers. For example, n is the natural number. What do you mean by natural number? It is a set of 1, 2, 3, 4, etc. Starting from 1, 2, 3, 4, etc. and so on up to infinity. W means whole number. That includes 0. So you have to start from 0, 1, 2, 3, etc. Okay. So it means the whole number includes the natural number. Am I right? So I can write this a whole number as 0. Okay. And union then natural number. It means I can combine these two. So we have the whole number W. It means it includes natural number also. So the natural number, the whole number is bigger than natural number. Is it not? Because it includes 0 also. Right? Then integers. The integers are represented by Z, integers. So we have here 1, 2, 3, 4, minus 1, minus 2, minus 3, etc. So that is a minus Z is equal to, you can start with minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, etc. Okay. So it means Z, the integer is bigger than whole number. Okay. So this is the integer, right? And the ration number is represented by P by Q form. Okay, where Q is not equal to 0. Otherwise it cannot be determined. Any number divided by 0 cannot be determined. So Q is not equal to 0. So it can be a rational number either in the decimal form or in the fraction form. For example, it can be 1 by 2 or it can be represented as a 0.5 as a decimal. So all fractions are included here. Okay. So definitely this rational number is much bigger than what? This is the rational number. Okay. We can put rational number and rational number we can put rational number. And out of this rational number we have got certain values like for instance irrational number. Okay, what is that? Irrational number. So what are those irrational numbers? Irrational numbers are, okay, irrational numbers are the values like pi, square root 2, etc. And this is also represented by P by Q, but the problem here is we will discuss separately rational number versus irrational number. So this is out of the scope of rational number. So you can write here irrational number. Irrational number is out of that. Okay. Now, and this is something different. And all inclusive, including everything. Okay. So this is called real number. I hope now you should be able to understand the nature of this real number. This is called number system. In fact, we have other set of numbers also like complex number. We will discuss in higher classes about this. Okay. So let us confine to real number only, because complex number deals with imaginary number. I will tell you what so that we can extend later about this. A complex number means, that is, when I say real number, you can ask me, sir, is there any unreal number? Yes, that is called imaginary number. For example, square root of 4. What do you mean by square root of 4? It can either be plus or minus 2, correct? Because plus 2
into plus 2 is equal to 4, and minus 2 into minus 2 is also 4. So when I say square root of 4 means you have to include both plus and minus. Are you able to follow? So plus or minus 2 is the answer. Clear? Right. Suppose if you have minus 4, you know very well, very well. Plus into plus, plus. Yes. Minus into minus, plus. Plus into minus, minus. Minus into plus, minus only. So in fact when you square, it should be an identical number. So in that case, I cannot take this as, that is, listen to me, either minus 2 or plus 2. Both are incorrect because this is minus 4. So I can do one thing. This minus 4 can be written as root 4 into root of minus 1, correct? Because we know the value, we know this formula, that is root A into root B is equal to what? Root AB. Root AB. We can split like this. So similarly, this root minus 4 can be written as root 4 into root of minus 1. Now this is the real number because plus or minus 2 is the answer. Yes. But for this one, you know, the square root of minus 1, it is totally imaginary. And that is why it is represented as, that is I is equal to root of minus 1. You should remember this. We will use this number, imaginary number, okay, and that is represented as a complex number in future, in higher classes, say in 11th and 12th standard. So let us not worry about this. It is that is beyond the scope of your content. Clear? So since just for your understanding, I have explained this. Okay. Now we have the entire number system means, that is complex number. It includes everything, because a complex number can also be represented. A real number can be represented as a complex number also. Okay. So those details can be explained later, right? Okay. So in this case, what I want to stress is, at least you should know what is natural number. So what is natural number? 1, 2, 3, etc. Etc. What is a whole number? 0, 1, 2, 3, etc. What is integer? Minus 3. Yes, positive number. Minus 1, 0, 1, 2, etc. And what about rational number? This can be represented by P by Q form. Okay, but this is also represented as P by Q. But what makes the difference, that we will discuss now. Okay, take down. So are you able to understand this system? This is called number system. Okay, right. Now let us proceed. So here I want to differentiate the real number, the rational number versus what? The irrational number. That we will explain. I will give some examples also so that you can easily understand this. Okay, take down. Rational number. Rational number. Write down. Rational number. And irrational number. So we want to find out the difference between these two. Okay. So rational number, irrational number. Remember this, IR means IR. IR means irrational. It is the prefix for the opposite of rational number. Is it not? Ir means what? Respective, irrespective. Relevant, irrelevant. So IR, that prefix indicates the opposite term. Relevant, irrelevant. So IR means not. So IR means not. Okay, note down. IR means not. So not means which is nothing but non, correct? Another prefix for not. Okay. Yes. So you can easily identify this. For example, rational number is a fraction. Take down. Rational number is a fraction. Okay. Rational number is a fraction. Rational number, they are integers. They can be integers. Rational numbers can be terminated decimals. Terminated decimals. Rational numbers can be
that is repeated decimals also. Repeated decimals. I'll explain one by one. For example, fraction means it can be 1 by 2, correct? Or it can be 1 by 4, right? And integer means, for instance, 5 is the integer, and that can be represented as 5 by 1 also. So an integer can be represented as a fraction also. Anything divided by 1 gives the same value, is it not? If you want to put 100, means 100 divided by 1. That is, 100 is what? Integer. So divided by 1 means, so this can be represented as fraction also, but still it is integer. So do you understand? So ration number can be fraction, ration number can be integer. Do you understand? Right. And a ration number can be terminated decimal. How? Let me take this 1 by 2. What is the value of 1 by 2? 0.5. That is terminated. It is not continuing. Are you able to follow? And ration number, for example, 1 by 4. What is that? 0.25. It is finished. It is terminated decimal. So this is called terminated decimal. 0.5 is terminated. Terminated means what? End. There is an end for this. 0.5, that's all. And non-terminated, that is a repeated, recurring decimals are there. For example, let me take 1 by 3. Okay. So when you divide 1 by 3, what will happen? 0.3 times 9 balance 10, 3, 9 balance 10, 3, and so on. So this is called non-repeated decimal. What is that? Repeated decimal. Is it clear? Right. And this, there will be some pattern here. So the 0.3 is repeated. So this can be represented as it goes on. This can be represented as 0.3 bar. It means the 3 is repeated. Are you able to follow this? Right. Now let us consider irrational numbers. Irrational numbers are, that is, non-perfect squares. Note down, they are non-perfect squares. Non-perfect squares means what? For example, root 4 is perfect square, is it not? Root 4, that results plus or minus 2. Root 9, plus or minus 3. But what about root 5? Okay? It is non-terminating. Similarly, root 2, 1.4 and 4 and so on. It will go on. And pi value, so 22 by 7 means that is also going on. 3.14, etc. It will move. So it means that is root 2, root 3, these are all called irrational number. Do you understand? Why they are called irrational number? Because they result non-terminated decimals. Take down. Are you able to follow? Non-terminated, non-perfect. And the third one is, it is non-terminated. Not only that, that is non-repeated. There is no repetition. There is no pattern of repetition. So this is non-what? Repeated decimals. Are you able to follow? I hope now it is very clear. The difference between rational number and irrational number. So what are rational number? All integers, and the rational number can be represented by P by Q, and they can yield either terminated decimal or repeated decimal. It may be non-terminated, but still it is repeated. But in this case, they result non-terminated decimal and non-repeated decimal. Are you able to follow this? Okay. It will go like this: 1.42173. If it goes like this, there is no repetition and there is never ending. Such numbers are called what? Irrational number. That is called irrational number. So the best examples for irrational number, that is a root 2, root 3, pi value, etc. And these are all non-perfect squares.
Got it? Okay? Right. Hi my dear students. In this tutorial session, I'll be explaining about the properties of, that is basic properties of real numbers. The real number can be represented as R. You know, there is a R that includes a rational number as well as irrational number. Is it not? Right. Now, we have around 9 properties of real numbers. Let me discuss one by one. So we have closure law, commutative law, associative law, additive identity, additive inverse, multiplication identity, multiplicative inverse, distributive law, trichotomy, then transitivity of order, monotone addition as well as multiplication. Right? So we have these 9 sets of properties, that is the basic properties of a real number. Let me discuss one by one with a suitable example also. For example, let me take the closure law. So here, before that, let us say A, B, C all belong to, that is, real number. Okay? Right. Now, A plus, when I say A plus B, you have to consider the any two real number. So A plus B, for example 5 plus 3, that is closed. So 5 plus 3 means 8. 5 minus 3 is equal to 2. So A minus B. 5 into 3, that is A dot B, A into B. And similarly 5 by 3 or 5 by 2, anything. So that belongs to, the result belongs to real number only, provided the denominator should not be 0. Okay, so you will get some closed numbers only based on this. Now, commutative law. In the case of commutative law, that is A plus B is equal to B plus A. For example, when you take 5 plus 3, that is equal to 8. When you put 3 plus 5, that is also 8. Okay, so it gives the same result whether you interchange. Okay, A plus B is equal to B plus A. And similarly, A dot B, that is multiplicative. A dot B is equal to B dot A. This multiplicative property is commutative. Okay, so you can interchange and you will get the same result. For example, 5 into 3 is equal to 15. 3 into 5 is also 15. Do you understand? Right. Then associative law. I would like to share one important one. When I say 10 divided by 2, that is division. 10 divided by 2 is not equal to 2 divided by 10. Are you able to understand? So this operation is, that is commutative law, is applicable only for addition and multiplication, not for subtraction and what? That is division. For example, when I take 5 minus 3, you cannot say that is equal to 3 minus 5, because 5 minus 3 is equal to 2. 3 minus 5 is equal to minus 2. You cannot claim that 2 is equal to minus 2. So, for subtraction, commutation is not possible. Similarly, for division, it's not possible. But for addition and multiplication, commutative law is feasible. Okay. Then similarly, associative. Associative means, that is, these elements can associate either as a pair of the second one, third one, or first one, second one. For instance, A plus of B plus C is equal to, now in this case B and C are associative. Okay, and this can be associative. A and B also can be associative. So A plus B of B plus C. What do you mean by that? That is, you can, according to Bodmer's concept, that is, you have to solve the element, operation within the bracket. So you have to solve B plus C and then you can add with A. Similarly, here A plus B can be solved and then you can add to C. So this kind of property is called associative law, and this is feasible with addition and multiplication, but ruled out for division and subtraction. And that is why we have taken only addition and multiplication. So A dot B dot C means you can multiply B dot C, B into C first, then multiply by A.
whereas that is also equal to, you can multiply A and B and later multiply by C. So this kind of property is called associative law, but these two operations are feasible, can be governed by associative law, but not subtraction and division. Then additive identity and inverse. Additive identity means, for example, let me take an element A that belongs to R, that is real number. So A plus 0, either 0 plus A, that gives A, that is, it gives the same number by addition. So in that case, a 0 is called the additive, that is the identity of the element A. Do you understand? Right. And similarly, in the case of inverse, for example, A plus B is equal to 0 and B is equal to minus A. So this B is equal to minus A is the inverse, additive inverse of that particular element. Then multiplication, and similarly you have identity multiplication and inverse multiplication. So multiplicative identity means when you multiply 1 by A, you will get the same number. Okay, so it's called additive. So in that case, this is the identity of, not additive, identity of multiplicative. Okay, multiplicative identity of A. Which one? 1. Okay, because when you multiply by 1, you will get the same result. Okay, for example, 5 into 1, 5, 10 into 1, 10. In that case, 1 is called multiplicative identity. And similarly, A dot B, that is A into B, is equal to 1. Okay, so in that case, B is equal to reciprocal of A, that is 1 divided by A. So here, that is B, that is equal to 1 by A, and that is what? Multiplicative inverse. Okay, then distributive law in the same sense, that is A dot B plus C is equal to A dot B plus A dot C. Okay, so this multiplication is distributed to B and C like this. Okay, so this is called distributive law. And trichotomy, for example, when you take any two real numbers, here A is greater than B and A is equal to B and A is less than B. So all lie within these three operations only, three symbols only. Okay, and this is known as trichotomy. And transitivity of order, for example, A is greater than B, B is greater than C. In that case, A is greater than C. For example, let me say 3 is greater than 2, 2 is greater than 1. Definitely 3 is greater than 1. Okay, and also it's called transitivity of order. And what about monotone? Monotone addition. Monotone addition means, for example, A is greater than B. Okay, so in that case, let me add C on both sides. So the result is also greater, that is LHS is greater than RHS. That is A plus C is greater than B plus C. And similarly, multiplicative monotone. So monotone multiplication means A is greater than B. Now let me multiply C on both sides. So the results are also same. That is AC is greater than BC. Are you able to follow? So these are all the important 9 properties of basic properties of a real number. Okay. So thank you for watching this video, and I will proceed with complex number, the basic properties of complex number in the next session. Today we will be discussing about solving sets. So let us take up an example. Minus 8 whole root of 32m square p power 4 cube. So let us see the steps involving to solve this problem, and let us solve this simultaneously. So let us see the steps first. Split all the terms given in the square root. So this square root consists of 4 terms. So let us separate each term, give each root for each term. Minus 8 root 32. I have to open the bracket. So root 32 into root m square into root p power 4 into root q. So in the first step we have split all the each term separately, giving each square root. So the next term is that separate alpha and numeric elements. So let us find out the alpha elements in this sum and the numeric element. So the numeric element is the root 32. And root m square, root p power 4, root q are the alpha elements. So you have to write it. You have to separate the numeric and alpha elements. Already it is
correct only, so you have to repeat this step again. Minus 8 root 32. You can put it as a separate bracket also. For root 32, separate bracket. Close bracket. Close bracket and open again. So for alpha terms, you are opening the bracket again. For alpha and numeric. Okay. Into root cube. So the third step is that find the nearest divisible perfect square for the numeric term. So for this root 32, we have to find the nearest divisible perfect square. So root 32 is given here, so we have to find root 25. The next one is root 25. But root 25 is not divisible by root 32. So the next is root 16. So root 16 is divisible by this number. So let us write it as minus 8 into whole root of 2 into 16. So I am splitting root 32 as 2 into 16. So that it gives us a perfect square number which is also divisible by this. And same way for m square. Root m square. P power 4 can be written as whole root of p square into p square. And root cube. Okay, now we are going to solve each term separately. So we have to write it in each square root separately. Minus 8 into root 2 into root 16 into root m square into root p square into root p square. So now we are going to solve each term. So we know that root 16 is 4. So perfect square, we are bringing the term into perfect square number so that we can solve it easily. So minus 8. So we are taking root 16 outside, so it will become 4. So 8 4s are 32 into root 2. And root m square, we know that m. And root p square is p, and again root p square is p, and root q remains the same. So now we are going to rearrange it. So is equal to minus 32, p into p gives p square, so m p square into root 2 into root q. So we will combine these two. So the last step is, the final answer we get is minus 32 mp square whole root 2 cube. So this is the final answer. So we were following these steps to get this final answer. இப்போ நம்ம செகண்ட் பார்ட் ஆஃப் த சர்ட்ஸ் அந்த கான்செப்ட் பற்றி பார்க்குறோம். minus 5 the whole square root of 18 x power 4 y power 6 z power 10. இதில் minus 5 that is outside the square root. ஸோ அதை ஒன்றும் செய்ய வேணாம், அப்படியே விட்டுடலாம். Now we need to worry about the perfect square in the given number. இப்போ 18 இருக்குது. ஸோ 18ல் பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் அப்படின்னு பார்த்தா 9. அந்த 18க்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஹையஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர். அப்போ இந்த 18 நம்ம எப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணலாம்? 9 into 2. ஸோ அப்போ 9 into 2ன்னு ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கிறோம். அதே மாதிரி எக்ஸ் பவர் 4, ஒய் பவர் 6, z பவர் 10. இது எல்லாத்தையும் தனித்தனியாக கொண்டு வந்துடலாம். ஸோ முதல்ல இந்த கோஎஃபிஷியண்ட்டை we are split into factors, so 9 into 2. அதுக்கப்புறம் இந்த x பவர் 4 எல்லாத்தையும் ரூட்டெல்லாம் தனித்தனியாக எடுத்துடுறோம். ஸ்கொயர் ரூட் எக்ஸ் பவர் 4, ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் y பவர் 6, ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் z பவர் 10. இப்போ என்ன பண்ணலாம்? ப்ராடக்ட் ரூல் அப்ளை பண்ணலாம். தென் சிம்பிளிஃபை த ரூட்ஸ். அதுக்கப்புறம் டிவைட் த காம்பனன்ட்ஸ் by 2. Now let us work out. இந்த minus 5 அப்படியே போட்டேன். அடுத்தது root of 3 அப்படிங்கிறது ஃப்ரண்ட்டில் 3 வந்தாச்சு. அதுக்கப்புறம் இந்த root 2 கடைசியில் போட்டுருங்க.
அதுக்கப்புறம் எக்ஸ் பவர் 4 அதோட ஸ்கொயர் ரூட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர், ஒய் பவர் 6 அதோட ஸ்கொயர் ரூட்டு ஒய் கியூப், z பவர் 10 அதோட ஸ்கொயர் ரூட்டு y பவர் 5. அப்போது -5 இன்ட்டு 3x ஸ்கொயர்ட் எக்ஸெட்ரா. ஸோ இப்போ -5 இன்ட்டு 3 -15 டிக்ளேர் பண்ணலாம். ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் ஒய் கியூப் z பவர் 5 √2. ஸோ திஸ் இஸ் அவர் சொல்யூஷன். இப்போது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக கவனிக்கணும், எக்ஸ் பவர் 4க்கு ஸ்கொயர் ரூட் என்ன? ஸோ இந்த பவரை 2ஆல் டிவைட் பண்ணிடுறோம், அதாவது எக்ஸ் ஸ்கொயர். இதுதான் சிம்பிளாக சொல்லலாம். அதே மாதிரி ஒய் பவர் 6 இது ஸ்கொயர் ரூட் எப்படி போடுறது? இந்த பவரை 2ஆல் டிவைட் பண்ணிடுறோம். ஸோ அப்போ ஒய் கியூப். அதே மாதிரி z பவர் 10 அதோட ஸ்கொயர் ரூட் எப்படி கண்டுபிடிச்சோம்? அந்த பவர் 10 டிவைடட் பை 2 பண்ணிட்டோம். ஸோ இப்போ z பவர் 5. இதோட லாஜிக் என்ன அப்படின்னா, ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் இப்போது ரூட் எக்ஸ் பவர் 4 அப்படிங்கிறத நான் எப்படி எழுதலாம்? எக்ஸ் பவர் 4 ஹோல் பவர் 1/2. புரியுதுங்களா? அதாவது ஸ்கொயர் ரூட். ஆக்சுவலாக இது ஸ்கொயர் ரூட் அப்படின்னா இந்த ரூட்டை பவர் டேர்மில் இப்படி கொண்டு வரலாம். அப்போ எக்ஸ் பவர் 4 உள்ளது அப்படியே இருக்கும் பவர். இதுக்கு என்ன பண்ணலாம்? ஏ பவர் எம் ஹோல் பவர் என் ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்ணலாம். அப்போ ஏ பவர் எம் இன்ட்டு என், அதே லாஜிக்கை இங்கே அப்ளை பண்ணலாம். ஸோ எக்ஸ் பவர் 4 இன்ட்டு 1/2. ஸோ இதை கேன்சல் பண்ணால் தான் எக்ஸ் பவர் 2 வருது. இப்போ புரியுதா? ஸோ அதை தான் இந்த மாதிரி டிவைட் பண்ணுற பவரை அப்படின்னு நான் சொன்னேன் சிம்பிளாக. அதோட லாஜிக் இந்த ரூலை பேஸ் பண்ணியிருக்கு. அப்போது ஒய் பவர் 6 எப்படி கொண்டு வரலாம்? ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒய் பவர் 6. அதே மாதிரி தான் ஒய் பவர் 6 ஹோல் பவர் 1/2. தேர்ஃபோர் ஒய் பவர் 3. ஸோ அப்போ இந்த ரெண்டுத்தையும் கேன்சல் பண்ணலாம் இல்லையா? ஸோ த ஆன்சர் இஸ் ஒய் கியூப். ஸோ லைக்வைஸ் இந்த மெத்தட் அலாங் வித் த எக்ஸ் ஒய் இசட் அந்த மாதிரி ஆல்ஃபா நியூமரிக்காக வந்தாலும் நமக்கு தெளிவாக சொல்ல தெரியணும். இப்போ இந்த ப்ராப்ளத்தை பார்க்கலாம். இதில் 20x பவர் 5 y பவர் 9 z பவர் 6. ஸோ முதல்ல என்ன பண்ணலாம்? 20யோட தட் இஸ் அதுக்குள்ளே உள்ள பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் 4. ஸோ அதை போட்டுடுறோம். 4 இன்ட்டு 5x ஸ்கொயர் மாற்றலாம். அப்புறம் ஆஸ் யூஸ்வலாக அது பிரிச்சிடுறோம். ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 4, அப்புறம் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 5, அப்புறம் எக்ஸ் பவர் ஸ்கொயர் ரூட், அப்புறம் எக்ஸ் ரூட் ஆஃப் ஒய் பவர் 9, ரூட் ஆஃப் இசட் பவர் 6. இதை பிரிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் தட் இஸ் ஒவ்வொன்றுத்தையும் தனித்தனியாக சிம்பிளிஃபை பண்ணி போட்டுற வேண்டியது. ஸோ போட்டோம்னா இப்போ ரூட் ஆஃப் 4 அப்போது 2. அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துட்ட ரூட் 5 அது ஒன்றும் பண்ண முடியாதுன்றதுனால கடைசியாக போட்டுடலாம். ரூட் 5 அப்படிங்கிறத கடைசியாக எடுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல இன்னொன்று முக்கியமாக கவனிக்கணும், அதாவது எக்ஸ் பவர் 5 வந்திருக்கு. ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி எக்ஸ் பவர் 5 ஸ்கொயர் ரூட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? எக்ஸ் பவர் அடுத்தது 5/2 அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ எக்ஸ் பவர் 5/2 அப்படின்னா அப்போ இதில் என்ன வரும்? எக்ஸ் பவர் 2, 2 2s are 4 அண்ட் அங்கே ஒரு மிக்சர் ஃப்ராக்ஷனாக வரலாம். ஸோ இதை ஸ்ப்ளிட் பண்ண முடியும். அதாவது எக்ஸ் பவர் 2 இன்ட்டு எக்ஸ் பவர், அதாவது இந்த 2/2வை 2 + ½ அப்படின்னு கொண்டு வரலாம் இல்லையா? அப்போ 2 + ½ 2.5. ஸோ அந்த பேசிஸில் இதை பிரிக்கலாம். இதுக்கு என்ன ரூல் அப்ளை பண்ணலாம்? அதாவது ஏ பவர் எம் ப்ளஸ் என், இது எங்கேருந்து வந்தது? ஏ பவர் எம் இன்ட்டு ஏ பவர் என். ஸோ அந்த ஃபார்முலாவை பேஸ் பண்ணி இங்கே கொண்டு வந்துடலாம். அப்போ எக்ஸ் பவர் 2 இன்ட்டு எக்ஸ் பவர் 1/2. அப்போ போடுங்க. ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ரூட் எக்ஸ்ன்னு வந்துடும். சரியா? ஓகே. ஏன்னா இந்த 5 ஈவன் நம்பராக இல்லை, அதை டிவைட் பண்ணோம்னா ஒன்று மிச்சம் இருக்கும், அதை தான் அப்படி போடுறோம். அதுக்கப்புறம் ஒய் பவர் 9 அதே கேஸ் தான். ஸோ ஒய் பவர் 9 போடுங்க, ஸ்கொயர் ரூட் எடுப்போம். அப்போ என்ன வரும்? ஒய் பவர் 9/2ன்னு வரும் இல்லையா?
ஸோ இந்த y பவர் 9/2னாக்கா அது மிக்சட் ஃப்ராக்ஷனாக போட்டால் y 4 2s are 8, அப்புறம் பேலன்ஸு 1/2ன்னு வரும். அப்போது y பவர் 4 இதெல்லாம் ஸ்கொயர் ரூட்டில் போட்டுக்கணும். அது ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தாச்சு இது. ஸோ இப்போது அஃப்கோர்ஸ் இந்த எடுத்துகிட்ட இந்த y பவர் இதை தான் பவரில் போட்டிருக்கேன். இப்போ இது ரெண்டாக பிரிக்கிறேன். ஸோ y பவர் 4 சரியா, y பவர் 4. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணியிருக்கோம் இங்கே இன்ட்டு இந்த ஹாஃப், அப்போது y பவர் 1/2 அப்படின்னு போடலாமா. ஸோ இதை தான் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி y பவர் 4 ப்ளஸ் ஹாஃப் அது தனியாக பிரிச்சிட்டேன். ஸோ அப்போது y பவர் 4 இன்ட்டு ரூட் y. ஸோ இது ரெண்டாவது ஆன்சர். இது இந்த ஸ்கொயரோடது. ஸோ எல்லாம் சேர்த்து போட்டால் அப்போ 2x பவர் 2 y பவர் 4 z பவர் 3. ஏன்னா z பவர் 6னாக்கா ஸ்ட்ரைட்டாக போட்டுடலாம் அப்படியே z கியூப். அப்புறம் இந்த ரூட் 5 அது தனியாக இருக்குது, அது ஒரு ரூட் 5. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ரூட்டு என்னது, இந்த y ரூட் yன்னு போடலாம். அதே மாதிரி ரூட் x போடலாம். ஸோ ரூட் எக்ஸு அப்புறம் ரூட் y. இதை மறுபடியும் என்ன பண்ணணுன்னா சேர்த்துடணும். அப்போ 2x² y பவர் 4 z கியூப். அதுக்கப்புறம் எல்லாத்தையும் அந்த ப்ராடக்ட் ரூல் அப்ளை பண்ணி போட்டுடணும். ஸோ 5 × x × y. ஸோ 5xy அப்படின்னு டிக்ளேர் பண்ணலாம். ஸோ திஸ் இஸ் அவர் சொல்யூஷன். காட் இட். ஸோ இங்கே ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் சம்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். இது வந்து செட் 1. இதை முதல்ல சால்வ் பண்ணி எனக்கு அனுப்புங்க. செட் 1 ஒர்க் ஷீட்டில். ஸோ ஒரு 1 டேயில் ஈஸியாக தான் இருக்கும். ஜஸ்ட்டு ஒரு 1 hour 1/2 மணி நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணால் கூட போதும். அதுக்கப்புறம் என்னால் பார்த்துட்டிங்களா, இதை பாஸ் பண்ணி நோட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கு அடுத்தது இது செட் 2. செட் 2 அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட்டு செட்டு செட் 3. செட் 3யும் ஒவ்வொரு நாளைக்கு ஒவ்வொன்று அப்படி பண்ணலாம். ரொம்ப ஒன்றும் அவசரப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை. இது செட் 4. எப்போ உங்களுக்கு கன்வீனியன்ட்டோ அப்போ பண்ணலாம். தென் டோட்டலாக 42. எப்போதுமே ஒர்க் ஷீட் அப்படிங்கிறது நீங்கள் நிறைய ஒர்க் பண்ண தான் அதில் எக்ஸ்பர்டைஸ் பண்ணிக்க முடியும். சரியா? ஸோ இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்ததுனாலும் சரி, இல்லை உங்களுக்கு வந்து ஆன்சர் வெரிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னாலும் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் நீங்கள் ரெக்வஸ்ட் பண்ணுங்கள். ஐ வில் சென்ட் த டீட்டெயில்ஸ். ஓகே, thank you very much for watching this video. Welcome to Saitechinfo channel, my dear students. இப்போது சர்ட்ஸ் அப்படிங்கிற டாபிக் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். மேத்தமேட்டிக்ஸில் பல பேர் சர்ட்ஸ் அப்படின்ற அந்த ஒரு ஆஸ்பெக்டில் தான் நிறைய டிஃபிகல்ட்டி லெவல் இருக்குது. இந்த சர்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன? அதாவது ஸ்கொயர் ரூட்ஸ் நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா, ஸ்கொயர் ரூட்ஸ், அதுக்கப்புறம் ஹையர் ரூட்ஸ், அதுக்கப்புறம் adding the radicals, then how to multiply and divide the radicals. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம ஒவ்வொன்றா பார்ப்போம். தென் rationalize the denominators and what is rational exponent, then radicals of mixed index, and finally I'll explain about complex numbers. இது ஒரே வீடியோவை போட முடியல அப்படின்னாலும் சீரீஸாக இந்த வீடியோவை ரிலீஸ் பண்ணலாம். டு ஸ்டார்ட் வித், இப்போ ஸ்கொயர் ரூட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னாலே நாம் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த காமன் ரேடிக்கல் வந்து ஸ்கொயர் ரூட்ஸ், அதை தவிர க்யூப் ரூட்ஸ், 4th ரூட், 5th ரூட்லாம் இருக்குது. இப்போதைக்கு நம்ம ஸ்கொயர் ரூட் அப்படிங்கிறத பேசுவோம். அதாவது ஸ்கொயரை அன்ஸ்கொயர் பண்ணுறோம், அதுதான் ஸ்கொயர் ரூட் இல்லையா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ 25ன்னு இருந்தது, இதை அன்ஸ்கொயர் பண்ணுறோம் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னாக்கா ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கிறோம், அதுதான் ஸ்கொயர் ரூட், தட் இஸ் 5. இது ப்ளஸ்ஸும் வரலாம் மைனஸும் வரலாம். அப்போது ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் யூஸ்வலாக இப்படி தான் போடணும். ஆனால் ஸ்கொயர் ரூட்டுக்கு
ஏற்கனவே ஸ்கொயர் ரூட் அப்படின்னு சொல்லிட்டனால 2 இட் இஸ் அண்டர்ஸ்டுட் போட்டாலே ஸ்கொயர் ரூட். இப்போ க்யூப் ரூட் அப்படிங்கிறப்ப க்யூப் ரூட் 3 போட்டு போடலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 8. ஸோ 2 2s are 4, 4 2s are 8 இல்லையா? ஸோ அப்போ 2. இது அப்புறமேட் பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு இதை முடிச்சிடலாம். ஸோ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 1 அப்படிங்கிறது 1 into 1 1. ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 4 எவ்வளோ? தட் இஸ் 2. ஸோ இந்த இடத்துல மாடுலஸ்னாக்கா அப்சல்யூட் வேல்யூ. ஸோ இப்போது ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 4 அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். அதனுடைய அப்சல்யூட் வேல்யூ வந்து 2. அதாவது இது ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் அப்படின்னு போட்டாலும் ஃபைனல் ரிசல்ட்டு பாசிட்டிவ்லேயே கொடுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் ரூட் 9. ரூட் 9 அப்படிங்கிறது தட் இஸ் 3 into 3 9. அப்போ 3 இஸ் த ஆன்சர். அதாவது 9-ஐ ஃபேக்டரைஸ் பண்ணுறோம். ஃபேக்டரைஸ் பண்ணிவிட்டு 2 3க்கு ஒரு 3 எழுதுகிறோம். இப்போ 64 ஸ்கொயர் ரூட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? 64-ஐ ப்ரைம் நம்பரால் ஃபேக்டரைஸ் பண்ணிட்டே வரணும். 2, அப்போ இங்கே 32, அதுக்கப்புறம் 2 16, தென் 2 8, அதுக்கப்புறம் 2 4, அதுக்கப்புறம் 2 2. அப்போது 2 நம்பருக்கு பதிலாக ஒரு நம்பர் போட்டோம், ரிப்பீட் ஆகணும். ஸோ இந்த 2 2க்கு பதிலாக ஒரு 2, இந்த 2 2க்கு பதிலாக ஒரு 2, இந்த 2 2க்கு பதிலாக ஒரு 2 சேர்த்தா 2 into 2 into 2. So 2 2s are 4, 4 2s are 8. So square root of 64 is equal to 8 அப்படின்னு ஆன்சரை டிக்ளேர் பண்ணலாம். ஆக்சுவலாக இது எதை பேஸ் பண்ணி வந்தது? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ 64 அப்படிங்கிறத ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 64 அப்படின்னா அதை எப்படி எடுக்கலான்னாக்கா தட் இஸ் 8 into 8 அப்படின்னு எடுத்துருக்கோம். ஸோ இதை ரிப்பீட் ஆகிற 2 8க்கு பதிலாக ஒரு 8 போடலாம். ஸோ இந்த மாதிரி லாஜிக்கையும் யூஸ் பண்ணலாம். அதே மாதிரி தான் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 121 இஸ் ஈக்குவல் டு 11, ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 625 இஸ் ஈக்குவல் டு 25. இதெல்லாம் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். ஆனால் இந்த ரூட் ஆஃப் -81 இங்கே தான் ஒரு காம்ப்ளெக்சிட்டி ஆரம்பிக்குது. ஏன் அப்படின்னா வெறுமனே 81 ஸ்கொயர் ரூட்டுன்னா நம்ம ப்ளஸ் ஆர் -9 அப்படின்னு போடலாம். ஆனால் -81 இதோட ஸ்கொயர் ரூட் போடுறப்ப என்ன பண்ணுறது? அப்போ என்ன பண்ணலாம், இந்த ப்ராடக்ட் ரூல் ஆஃப் ஸ்கொயர் ரூட்ஸை யூஸ் பண்ணி அதை பேஸ் பண்ணி கொண்டு வரலாம். ஸோ அப்போ இந்த ரூட் ஆஃப் -81-ஐ -1 into தட் இஸ் 81 அப்படின்னு எடுக்கலாமா? அது ரூட் ஆஃப் -1 into ரூட் ஆஃப் 81. இப்போ எப்படி போடலாம்? ரூட் ஆஃப் 81ன்றது 9, ஆனால் இதுக்கு ரூட் -1 தான் போட முடியும். இந்த ரூட் -1 தான் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இமேஜினரி நம்பர். அங்கே தான் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ன்ற கான்செப்ட் ஃபார்ம் ஆகுது. அதை பற்றி பிற்பாடு பார்க்கலாம். ஸோ ரூட் -1 அப்படிங்கிறது ஐ அப்படின்னு போடலாம். அப்போ நமக்கு -81 அதோட வேல்யூன்னு கேட்டால் ப்ளஸ் ஆர் -9 ஐ அப்படின்ட்டு எழுதலாமே. புரியுதா? ரைட். இப்போது 180 இருக்குது. இந்த 180-ஐ நாம் ரெண்டாக பிரேக் பண்ணலாம். 36 into 5 ஒரு ப்ரைம் நம்பராகவும் ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் நம்பராகவும் போடலாம். ஸோ 36க்கு நமக்கு 6ன்னு தெரியும். அப்போ டக்குன்னு இப்படி ஆன்சர் எழுதலாம், 6 into √5. ஸோ 6 √5 அப்படின்னு டிக்ளேர் பண்ணலாம். அதே மாதிரி இப்போ √75 இதோட நியரஸ்ட்டு பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் என்ன? 25 தான் பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர். அப்போ 25ஆல் டிவைட் பண்ணிடலாம் இல்லையா? ஸோ 25 into 3 இது ஸ்ப்ளிட் into 2 ஃபேக்டர்ஸ். அதுக்கப்புறம் √25க்கு நமக்கு ஆன்சர் இருக்குது 5. தென் √3 அப்படியே ரீடைன் பண்ணிடலாம். ஸோ திஸ் இஸ் அவர் சொல்யூஷன். காட் இட்? நெக்ஸ்ட் சம் போகலாமா? ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் 560 √63ன்னு இருக்குது. அப்போது த நியரஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் ரெடி பண்ணணும். எது நியரஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர்? 9 தான். ஸோ இந்த இடத்துல 9 into 7 எழுதலாம். ஸோ 9ஓட ஸ்கொயர் ரூட்டு 3. அப்போ 3 வெளில எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம்.
இல்லாட்டினா இந்த √9 7 ரெண்டாக பிரிக்க வேண்டியது √9 into √7 அந்த ப்ராடக்ட் ரூல் மாதிரி. ஸோ இப்போ √9க்கு நமக்கு 3ன்னு தெரியும். ஸோ 5 into 3 into √7, that is 15 √7. This is our solution. Are you able to understand? ஸோ நான் இங்கே சில ஒர்க் ஷீட் கொடுத்துருக்கேன், நீங்கள் அதை ட்ரை பண்ணுங்கள். ட்ரை பண்ணிட்டு அதோட ரிசல்ட்டை எனக்கு அனுப்புங்க. Thank you very much for watching this video.